Good morning, everyone. Let me start the day 2 session of our student induction program. Today we have 4 sessions. In the first session, we are going to look after physical health and related activities through yoga meditation. Kindly listen everyone and practice in day-to-day life. It will be very helpful for everyone. The presentation is going to given by Mrs. S. Kanmani, Assistant Professor, ECE Department. Ma'am, you can join now. Okay, sir, thank you. Good morning to one and all present here. So, I am S. Kanmani, so Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering, Sasurie College of Engineering. So, நேற்று செஷன்ஸ் கவனிச்சிங்க இல்லையா? ஸோ செஷன் 1ல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு அகைன் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நேற்று யாராவது வந்து முத்ராஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க? ஸோ உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து யூடியூப் லைவ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, நான் ஐ வில் செக் யூ. ஸோ எஸ்டர்டே கிளாஸ் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? வாட் இஸ் யோகா? யோகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்? யூனியன். இட் இஸ் யூனியன், தட் இஸ் மைண்ட் பாடி ஸ்பிரிட். ஸோ இந்த மூணோட காம்பினேஷன் தான் வந்து யோகா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ரைட், ஐ வில் ஷேரிங். ஸோ எஸ்டர்டே செஷன், ஸோ யோகானா என்னன்னு பார்த்தோம். யோகா அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம மைண்ட் பாடி ஸ்பிரிட், ஸோ இந்த மூணோட காம்பினேஷன்ஸ் பார்த்தோம். தென் நம்ம கோல் ஆஃப் யோகா என்ன அப்படின்னா நம்ம பிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி ஸோ ரெண்டு இதுலயும் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு யோகா யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வந்து ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சிங்க? லைவ்ல சாட் பண்ணுங்க. ஐ வில் சீ. Okay, so then early morning 6 o'clock, before 6 o'clock நீங்க 5 o'clock 4 o'clock அப்படியே எந்திரிக்கணும்னா 6 o'clock முன்னாடி ஒரு 5:30 அப்படி எந்திரிச்சிங்கன்னா கூட போதும். ஓகே, ஸோ எந்திரிச்சிட்டு 1.5 liters of water குடிச்சிங்களா. தென் சூரிய நமஸ்கார் பத்தி இன்னைக்கு சொல்லலாம். தென் ஆசனாஸ், சம் ஆசனாஸ் இன்னைக்கு நான் டீச் பண்ண போறேன். நெக்ஸ்ட் பிராணாயாமா, மூச்சு பயிற்சி. ஸோ இது நீங்க நார்மலாவே மூச்சு பயிற்சி நீங்க செய்யலாம். தென் மெடிடேஷன். ஸோ தென் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் யோகா ஃபார் டீன்ஸ் பார்த்தோம். தென் யோகா முத்ரா பார்த்தோம். தியான் முத்ரா, சின் முத்ரா. ஸோ இது நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ யாரெல்லாம் இந்த சின் முத்ரா இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணீங்க? ஸோ அதே மாதிரி சனி முத்ரா. ஸோ இதுவும் வந்து நம்மளுடைய பவர் யாருக்குள்ள கனெக்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இது எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்குன்னு தோணுதோ அந்த டைம்ல நம்ம இந்த முத்ராஸ் யூஸ் பண்ணலாம். தென் சூரிய ரவி முத்ரா. ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் முத்ரா. ஸோ யாரெல்லாம் ஹீட் பாடி அப்படின்னு நினைச்சிருக்கீங்களோ அவங்க இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். ட்ரை பண்ணலன்னா நாளைக்கு கூட ட்ரை பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஸோ ஏர்லி மார்னிங் பிஃபோர் 6 நீங்க வேக்கப் பண்ணி ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த முத்ரா நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. உங்க பாடியில இருக்கிற ஹீட் குறைஞ்ச மாதிரி நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதே மாதிரி புத்தி முத்ரா. ஸோ புத்தி முத்ரா அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளோட நாலேஜ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். ஸோ தென் பிராணா முத்ரா. பிராணா முத்ரா அப்படிங்கும் போது பிராணா அப்படிங்கிறது மூச்சு. ஸோ அப்போ நம்மளுடைய எவ்வளவு மூச்சு கம்மியா இருக்கு, நம்மளோட ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஸோ இந்த முத்ராஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் தியானா முத்ரா. இந்த முத்ரா நீங்க யூஸ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸோ உங்களுடைய மைண்ட் வந்து ரொம்ப காம் ஆயிடும். அதே மாதிரி அஞ்சலி முத்ரா. ஸோ நம்ம நமஸ்கார் பண்ணும் போது நம்ம ப்ரேயர் பண்ணும் போது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹார்ட்டோட நம்ம ஹேண்டை வச்சு நம்ம பண்ணும் போது நம்மளுக்கே வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுடைய லவ் ஆட்டிடியூட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம யோகா பண்ண போறோம் இல்லைங்களா? பேசிக்ஸ் ஆசனாஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். யோகா பண்ணணும் அப்படின்னா வெறும் தரையில நீங்க பண்ணக்கூடாது. ஸோ நீங்க மேட், யோகா மேட் வாங்கி வச்சிருந்தீங்களா? ஓகே, அதர்வைஸ் உங்க வீட்டுல பாய் இருக்கும் இல்லைன்னா கார்பெட் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதை விரிச்சு போட்டு நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நார்மலா நீங்க பண்ணும் போது உங்களுக்கு அவ்வளவு எஃபெக்ட்
கிடைக்காது. சோ அதனால இந்த பாய், மேட், சோ இது மாதிரி கார்பெட் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணும் போது உங்களோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உங்களோட பாடியோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து வேற எங்கேயும் போகாது. அதுக்காக தான் நம்ம அந்த மாதிரி மேட், பாய் இதுல எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். சரிங்களா? ஓகே. சோ இன்னைக்கு we are going to discussing about some basic asanas. ஓகேங்களா? சோ some basic asanas என்னென்ன asanas பார்க்கலாம். So first one we have to see the பத்மாசனா. ஓகேங்களா? பத்மாசனா உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க உங்களோட ஸ்கூல் லைஃப்ல வந்து நம்ம பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட பிடி மிஸ் வந்து பத்மாசனா பொசிஷன்ல உட்காருங்க அது மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. சோ அந்த பத்மாசனா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் லோட்டஸ் போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, பாருங்க நம்மளோட பத்மாசனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சோ இது மாதிரி லோட்டஸ் பொசிஷன் ஆர் பத்மாசனா இஸ் a cross-legged sitting meditation pose from ancient India, in which each foot is placed on the opposite eye. So it is an ancient asana in yoga. சோ இது ரொம்ப காலமாவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம படத்துல கூட பார்த்திருப்போம், நம்ம முனிவர்கள் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பத்மாசனாலதான் உட்கார்ந்து தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. சோ இந்த மாதிரி ஆசனா வந்து பழங்காலத்துல இருந்து இருக்கு. சோ இது யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளோட பிரெயின் வந்து ரொம்ப காமா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்பைனல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். நீங்க எப்ப வந்து பாருங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். நீங்க மெதுவா அந்த லெக் வந்து ஒவ்வொரு கையில ஒரு லெக் வந்து ஒரு கையில எடுத்து எடுத்து போட்டு பண்ணுங்க. டைரக்டா எடுத்தோடனே நீங்க எந்த ஆசனா பண்ணும் போதுமே ஸ்பீடா பண்ணக்கூடாது, மெதுவா ஸ்லோவா பண்ணுனீங்க மட்டும்தான் வந்து சோ அது அந்த பொசிஷன் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டா செட் ஆகும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், கால் சுளுக்கிக்கும், கை எடுக்கும் போது வந்து இந்த தொடைப்பகுதி வந்து சுளுக்கிக்கும். சரிங்களா? அதனால வந்து நீங்க எந்த ஆசனா பண்ணும் போதும் ரொம்ப ஸ்லோவா பண்ணுங்க. சோ தட் இஸ் தி ரைட் பொசிஷன். ஓகே. சோ அதே மாதிரி இந்த ஆசனாவை நீங்க உட்கார்ந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், உங்க முதுகு தண்டுவடம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சோ நார்மலா நம்ம உட்காரும் போது என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் கூன் போட்ட மாதிரி உட்காருவோம். சோ இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி பொசிஷனே இல்லாம உட்காந்துருப்போம். ஆனா இந்த ஆசனா உட்காரும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ஸ்பைனல் கார்டு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டா தான் இருக்கும். ஓகே. சோ அதே மாதிரி நம்மளோட எனர்ஜி லெவல் வந்து ஹையா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி இந்த ஆசனாஸ் வந்து நம்ம எப்ப உட்காருவோம் அப்படின்னா, நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணும் போது, இதே மாதிரி தியானம் பண்ணும் போது இந்த ஆசனாஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? சோ திஸ் இஸ் தி பத்மாசனா. சோ பத்மாசனா பொசிஷன்ல உட்கார்றது வந்து உங்களோட ஸ்பைனல் கார்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களோட பிரெயின் வந்து ரொம்ப காமா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அடுத்தது வஜ்ராசனா. சோ இந்த பொசிஷன் பாருங்க. சோ வஜ்ராசனா அப்படிங்கிறது எப்படின்னா, சோ நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது சோ ஏதாச்சும் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, சோ நம்ம இந்த மாதிரி சிட்டிங் பொசிஷன்ல உட்காந்துதான் வந்து நம்ம எழுதுவோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? பாருங்க. சோ உங்களுடைய லெக் வந்து பின்னாடி இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ ரெண்டு லெக்கும் வந்து பின்னாடி வச்சு சோ நம்மளுடைய அதோடைய பெருவிரல்கள், ரெண்டு பெருவிரல்களையும் ஒன் மேல ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர்ல பாருங்க. சோ இந்த மாதிரிதான் நம்ம உட்காரணும். சோ இதுதான் வந்து வஜ்ராசனா பொசிஷன். சோ இந்த வஜ்ராசனா பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உட்காரும் போது இதுலயும் என்ன ஆகும்னா, நம்மளோட ஸ்பைனல் கார்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டா தான் இருக்கும். நீங்களா குமியணும்னு நினைச்சா கூட இங்க குமிய முடியாது. நம்மளோட ஸ்பைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ இது மெயினா இந்த ஆசனம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, குட் ஃபார் அவர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஓகேவா? சோ நம்மளுடைய ஜீரண சக்தியை வந்து அதிகமாகும். அதே மாதிரி லோ பேக் பெயின். சோ நம்மளுடைய பேக் பெயின் இருக்கு ரொம்ப எப்போ வண்டி ஓட்டுறவங்க, சோ அதே மாதிரி அதிக நேரம் உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பேக் பெயின் அதிகமாகும். சோ அதை வந்து நம்ம ரிலீவ் ஆகும். சோ நீங்க எப்பெல்லாம் வந்து முதுகு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு, இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் ஜீரணம் ஆகல, அது மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ அந்த டைம்ல இந்த ஆசனா நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிலீவ் ஆகும். ஓகேங்களா? சோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் நீங்க உட்கார்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து உங்களுடைய உடம்புல வந்து சம் சேஞ்சஸ் அக்கர் ஆகும். அதை நீங்க பார்க்கலாம். சரிங்களா? சோ அதே மாதிரி ஹெல்ப்ஸ் டு காம் அவர் மைண்ட். சோ நம்ம மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸா இருக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன். சோ நம்ம டென்ஷனா இருக்கும் இல்லைங்களா, சோ ப்ரெஷர், பிபி பேஷண்ட் இருப்பாங்க, ப்ரெஷர் அதிகமா நம்ம தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆகும் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி டைம்ல இந்த வஜ்ராசனால உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படி கண்ண மூடி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டென்ஷன் வந்து குறைஞ்சிடும். சரிங்களா? அதே மாதிரி இம்ப்ரூவ் ஸ்லீப். சோ உங்களுடைய ஸ்லீப்பிங் குவாலிட்டி வந்து அதிகமாகும். தூங்கும் போது கூட நீங்க இது பண்ணலாம். நீங்க இந்த ஆசனா பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஆசனாவுமே வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் நேற்றே சொல்லியிருக்கேன், நீங்க யோகா பண்ணும் போது வந்து சாப்பிட்டு ஒரு ½ ஆயிருக்கணும், இல்லைன்னா 1 hour ஆயிருக்கணும். ஏன்னா நம்ம டைஜஸ்டிவ்க்கு வந்து டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா. ஆனா இந்த ஆசனாவை மட்டும் நீங்க சாப்பிட்ட உடனே பண்ணலாம்.
சரிங்களா. ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ட உடனே பண்ற ஒரே ஆசனா வஜ்ராசனா. நாங்க சாப்பிட்ட உடனே உங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சாப்பிட்ட உடனே பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டைஜஸ்ட் ஈஸியா ஆயிடுங்க. சோ அதனால வஜ்ராசனா நீங்க சாப்பிட்ட உடனே பண்ணலாம். அதே மாதிரி எப்பெல்லாம் பேக் பெயினா இருக்கும் அந்த டைம்ல பண்ணலாம். சோ நீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் சரிங்களா. அந்த நைட் நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா டைம் பிஃபோர் 8 நம்ம சாப்பிட்டுருணுங்க. பட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் 9 o'clock 10 o'clock சாப்பிடுவோம். சாப்பிட்டோன்னு ஒரு half an hourல நம்ம படுத்துருவோம். பட் நம்ம அப்படி பண்ணவே கூடாது. எப்பவுமே சாப்பிட்டு ஒரு 2 hours ஆகணுங்க. 2 hours ஆச்சுன்னா தான் நம்ம ப்ராப்பரா வந்து நம்ம தூங்க முடியும். நம்ம டைஜஷன் வந்து ஈஸியா ஆயிடும். சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம தூங்கும் போது நம்மளுடைய பாடியில இருக்கிற எல்லாமே வந்து கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். அதனால எப்பவுமே பிஃபோர் 8 வந்து நைட் வந்து நீங்க சாப்பிட்டுருங்க சரிங்களா. அல்லது நம்ம 9 o'clock இது நீங்க சாப்பிட்டீங்க இல்ல ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு, சோ அந்த டைம் நீங்க சாப்பிடக்கூடாத ஃபுட் ஏதாச்சும் எடுத்துட்டீங்க அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க இந்த வஜ்ராசனால உட்கார்ந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 minutes நீங்க உட்காரும் போதே உங்க ரிலாக்ஸேஷன் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சோ அப்படியும் ரிலாக்ஸ் ஆகல அப்படின்னா 20 minutes கூட நீங்க உட்காரலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க இந்த வஜ்ராசனா உட்காரும் போது முட்டி வலிக்குங்க, காலெல்லாம் கொஞ்சம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மேட்ல உட்காந்து பாருங்க. மேட்ல உட்காரும் போது கொஞ்சம் பெயினா இருந்துச்சு அப்படின்னா சோ மேட்டுக்கு கீழே வந்து நீங்க உங்களோட பில்லோஸ் வச்சு உட்காந்து பாருங்க சரிங்களா. அந்த இடத்துல வந்து பில்லோ வச்சுக்கோங்க. பில்லோ வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க நார்மலா உங்களால உட்கார முடியுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும் போது பெயின் ஆகலைங்கும் போது நீங்க நார்மல் மேட்லயே நீங்க உட்காந்துக்கலாம். சோ வஜ்ராசனா ஃபர்ஸ்ட் உட்காரும் போது கொஞ்சம் பெயின் ஆகும். சோ அதனால நீங்க பெட்ல ட்ரை பண்ணலாம், இல்லைன்னா பில்லோ அடியில வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரிங்களா. சோ திஸ் இஸ் தி வஜ்ராசனா. நெக்ஸ்ட் ஒன் தி விருக்காசனா. சோ விருக்காசனா இந்த பொசிஷன் பார்த்திருப்பீங்க. சோ நிறைய படத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முனிவர்கள் வந்து இது மாதிரி தவம் செய்யும் போது இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல வச்சுட்டே தவம் செய்வாங்க இல்லைங்களா, நீங்க பார்த்திருப்போம். சோ இந்த இது பேர் ட்ரீ போஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சோ இந்த பொசிஷன் வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம லெக்கோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் சரிங்களா. சோ இந்த பொசிஷன்ல நம்ம நின்று பாருங்க ரொம்ப நேரம் நிக்க முடியாது, நம்ம கால் ஆடும். சோ நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அப்படின்னா நம்மளால ஒரு 2 minutes கூட இந்த பொசிஷன்ல நம்ம நிக்க முடியாதுங்க. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம லெக்க வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்னா சோ நம்ம எப்பவுமே இந்த பொசிஷன்ல இருந்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் யோகாஸ் பிக்கஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இஸ் தட் இட்ஸ் ஹெல்ப் யூ பில்ட் பெட்டர் பேலன்ஸ். சோ நம்மளுக்கு இது என்ன பண்ணணும்னா பேலன்ஸ் கொடுக்கும். நம்ம ஒரு கால்ல நிக்கிறதுக்கான பேலன்ஸ் இது கொடுக்கும். இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 minutes நிக்கும் போதே கால் கீழே வந்துருங்க. சோ இது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த பொசிஷன்ல நின்னுட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு படம் பார்க்கலாம். படம் ஒரு போட்டோ, சோ உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க போட்டோ, ஒரு இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச காடோட போட்டோ, சோ இல்ல அப்படின்னா ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரவுண்ட கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணி பாருங்க. சோ இந்த மாதிரி நீங்க அந்த ஒரே பொசிஷனை வந்து நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கும் போது இந்த பொசிஷன்ல இருந்து உங்க கால் வந்து கீழே வராதுங்க. இதை நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகேங்களா. சோ நார்மலா நம்ம நிற்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். சோ கால் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி நிக்க முடியாது, கீழே இறங்கிரும். பட் நீங்க வந்து ஒரு போட்டோ அல்லது ஒரு இமேஜ், சோ அதை நீங்க பார்த்துட்டு அதுல ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாவே அந்த இமேஜ்ல கான்சென்ட்ரேஷனோட நீங்க இந்த ஆசனம் அப்படியே பண்ணுனீங்க அப்படின்னா சோ நீங்க அப்படியே நிக்க முடியும். சோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்காக நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகேங்களா. சோ அப்படியே நிக்க முடியும். ஒரு 10 minutes மேல நம்ம இது நிக்க முடியும். சோ இப்படி நின்னுச்சுன்னா இது இம்ப்ரூவ்ஸ் தி கான்சென்ட்ரேஷன் பவர். சோ இந்த விரிக்காஷனா மெயினா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க ரெகுலரா எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா. காலையில எந்திரிச்சோன்னையும் ஒரு 10 minutes இது மாதிரி நின்னுட்டு நீங்க வரலாம். சோ அப்படி நிக்கும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ இதுலயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1 ஸ்ட்ரெயிட்டா நிக்கணும். ஸ்டெப் 2 பாருங்க, காலை எடுத்து நம்ம இன்னொரு கால் மேல வைக்க போறோம். தேர்ட் ஒன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமஸ்கார் பண்றோம். ஃபோர்த் ஒன் மெதுவா கையை தூக்கி மேல வைக்கிறோம் சரிங்களா. சோ திஸ் இஸ் தி விருக்காசனா. சோ இந்த செகண்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் பாத்தீங்கன்னா தனுராசனா. தனுராசனா அப்படிங்கிறது பவ் பொசிஷன், வில் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. வில் மாதிரி இருக்கு பாருங்க இந்த பொசிஷன். இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் தி பேக் அண்ட் அப்டாமினல் மசில்ஸ். சோ நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவோம் வயிறு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, அது மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவீங்களா. சோ அந்த மசில்ஸ் தேவையில்லாத மசில்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டொமக் பொசிஷன்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும், அதாவது அது குறைக்கும். அதே மாதிரி ஓபன்ஸ் அப் தி செஸ்ட் அண்ட் நெக் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ். நம்மளுடைய செஸ்ட் பொசிஷனை விரிவாக்கும். அதே மாதிரி நெக் ஷோல்டர்ஸ் பொசிஷன்ஸ் வந்து ஓபன்ஸ் பண்ணும். தென் டோன்ஸ் தி லெக் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் மசில்ஸ்.
சோ நம்மளோட லெக் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் வந்து நம்ம இப்படி வளைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த மசில்ஸை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா, அது பிளெக்சிபிளா ஆக்கிடும். ஓகே, ஹேஸ் கிரேட்டர் பிளெக்சிபிலிட்டி டு தி பேக். சோ நம்ம பேக் வந்து நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வளைக்கும் போது கொஞ்சம் வலி பெயினா இருக்கும், வளைக்க முடியாது. சோ இந்த தனுராசனா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ட்ரை பண்ணும் போது எடுத்தோடனே நீங்க இந்த மாதிரி வில் பொசிஷன்ல வளைய முடியாதுங்க. அதனால நீங்க மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளா நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணும் போது ஒவ்வொரு நாளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க வளைச்சுக்கலாம். எடுத்தோடனே நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா சோ அது வந்து உங்களுக்கு உங்க பாடிக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது. சோ அதனால நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இட் ரிலீவ்ஸ் மென்சுரல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் அண்ட் கன்ஜென்ஷன். சோ இது பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் அண்ட் மென்சுரல் கம்ஃபர்டம். சோ இது நம்ம லேடிஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகுங்க. சோ மென்சுரல் டைம்ல அதே மாதிரி ஹெல்ப்ஸ் பீப்பிள் வித் கிட்னி டிசார்டர்ஸ். சோ நிறைய பேருக்கு வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கு, நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா கல் இருக்குதுங்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் அது எப்படி இருந்துச்சுன்னே தெரியலீங்க. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா யாரை கேட்டாலும் எனக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கு, டயாலிசிஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்குது. சோ அது மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க. சோ அதுல இருந்து நீங்க வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், உங்களுடைய அப்டாமினல் பொசிஷன் வந்து உங்களுடைய கீழே இருக்கும். சரிங்களா, அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண மாதிரி நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நார்மலாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுல பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1 வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேக் பொசிஷன் பார்த்து படுக்கணும். ஸோ அடுத்தது ஸ்டெப் 2ல பாத்தீங்கன்னா லைட்டா வந்து நம்மளுடைய லெக் வந்து மேல உயர்த்தணும். 3வது பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கை வந்து மெதுவா பின்னாடி கொண்டு போங்க. டக்குனு பின்னாடி கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கை வந்து சுளுக்குங்க. அதனால மெதுவா கைய பின்னாடி கொண்டு போக பாருங்க. தென் 4th பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கைகளையும் கால்களையும் நம்ம பிடிக்கிறோம். சரிங்களா, கையை வச்சு காலை பிடிக்கிறோம். சோ இது வந்து நீங்க ஒரு தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் டைம்ல வந்துதான் உங்களுக்கு கரெக்டா பண்ண முடியும். நீங்க ஸ்லோவாவே பண்ணுங்க எந்த ஆசனாவுமே. சோ நம்ம ப்ராப்பரா பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைங்க. சோ நம்ம இப்படியேதான் பண்ணணும், இது மாதிரி வளைச்சு கரெக்டா பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லைங்க. ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் தி ரேஸ் இல்லைங்களா. சோ அப்ப நம்ம மெதுவா வந்து ஒவ்வொரு ஆசனாஸ் பண்ணும் போதும் நம்மளோட மைண்ட வந்து காமா வச்சுட்டு ஒவ்வொரு கைகளை உயர்த்தும் போதும் கால்களை உயர்த்தும் போதும் ஸ்லோவா பண்ணணும். சோ அப்பதான் நம்மளுக்கு எந்த பின்விளைவுகளும் இருக்காதுங்க. சரிங்களா, அடுத்தது இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த தனுராசனா பிராக்டிஸ் பண்ணும் போது மட்டும் சோ எந்தெந்த டைம்ல பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது, யாரெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க. ஹை ஆர் லோ பிளட் பிரஷர். சோ பிளட் பிரஷர் வந்து அதிகமா இருக்கிறவங்க, கம்மியா இருக்கிறவங்க, சோ அவங்க வந்து எப்ப அதாவது நம்ம ஹையா பிரஷர் வந்து ஹையா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பிரஷர் லோ ஆயிடுச்சுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த டைம்ல இந்த பொசிஷன் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி ஹெர்னியா அந்த டைம்ல பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட் சோ ஹெர்னியா அப்படிங்கிறது குடல் ஏற்றம் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, குடல் இறக்கம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் குடல் இறக்கம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம். பெரியவங்களுக்கும் ஆகுங்க, அந்த டைம்ல நீங்க பண்ணாதீங்க. சோ அதே மாதிரி நெக் இன்ஜுரி, கழுத்துல ஏதோ ஒரு இன்ஜுரி ஆயிருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நம்ம கழுத்து உயர்ற இல்லைங்களா, சோ அந்த டைம்ல இன்ஜுரி அதிகமாகும். அதே மாதிரி லோயர் பேக், நம்மளோட பேக் கீழே வந்து என்ன ஆகும்னா பெயின் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுனாலுமே நீங்க இது பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி ஹெட் ஏக் இருக்கும் போது, ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான ஹெட் ஏக் இருக்கும் போது நீங்க பண்ணாதீங்க. சோ அப்டாமினல்ல சர்ஜரி ஏதாச்சும் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல கண்டிப்பா பண்ணாதீங்க. சரிங்களா, சோ இந்த ஆசனாஸ்மே வந்து நம்ம ப்ராப்பரா இருக்கும் போது எந்தெந்த டைம்ல பண்ணணும் எந்த டைம்ல பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறது இருக்குதுங்க. சோ அதுல மெயினா தனுராசனா. சோ நீங்க இப்படி எல்லாம் எப்ப ஃபீல் பண்றீங்களோ இந்த டைம்ல நீங்க கண்டிப்பா பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி லேடிஸ் வந்து பிரெக்னன்சியா இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்கள வந்து இந்த ஆசனாஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. சரிங்களா, சோ நெக்ஸ்ட் 5th ஒன் பாத்தீங்கன்னா புஜங்காசனா. சோ புஜங்காசனா அப்படிங்கிறது கோப்ரா போஸ். சரிங்களா, இந்த போஸ் பாத்தீங்கன்னா இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா strengthens the spine. சோ இப்ப நான் எல்லா ஆசனாஸ் சொன்னதுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட முதுகு தண்டுவடத்துக்கான ஸ்ட்ரென்தன் தான். இப்ப எல்லாருமே பாருங்க ஒரு 40 ஏஜ் 30 எபோவே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு முதுகு பேக் பெயின் ஆகும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. உங்க அம்மா உங்க அக்கா சொல்லுவாங்க, சோ பாட்டி உங்களை நெய்பர்ஸ் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லைங்களா, ரொம்ப முதுகு வலிக்குது, கொஞ்ச நேரம் நின்னாவே முதுகு வலிக்குது அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. சோ இது ஏன் அப்படின்னா நம்முடைய முதுகு தண்டுவடத்துடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையறதுனாலதாங்க இது மாதிரி ஆகுது. சோ இதுக்கு வந்து நம்மளோட ஃபுட்டா இருக்கலாம், சோ நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் கம்மியா இருக்கிறங்காட்டி இருக்கலாம், சோ இது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கலாம். சோ அது எபோ 30 ஆகும் போதே நம்மளோட முதுகு தண்டுவடத்தோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையுதுங்க. சோ அதனால நம்ம இது ரெகுலரா
பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட முதுகுத்தண்டோட வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ உங்களோட பேக் பெயின் ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. சரிங்களா? அடுத்தது ஸ்ட்ரெச்சஸ் செஸ்ட் அண்ட் லங்ஸ், ஷோல்டர் அண்ட் அப்டோமென். ஸோ இந்த மாதிரி பொசிஷன் பாருங்க, புஜகாசனம் எப்படி பண்ணிருக்கோம்னு. ஸோ பேக் பொசிஷன்ல படுத்துட்டு சோ அப்படியே கைகளை வந்து கீழே தரையில வச்சுட்டு நம்மளுடைய பாடியை வந்து அப்படியே மெதுவா வளைக்கிறங்க, கழுத்து அப்படியே மெதுவா வளைச்சு பின்னாடி கொண்டு வந்திருக்கோம். சோ இது பாத்தீங்கன்னா கோப்ரா மாதிரியே இருக்குல்ல, சோ அதனாலதான் இது கோப்ரா பொசிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட வந்து விரிவடைங்க. சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட செஸ்ட் வந்து விரிவடைவுங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட ஷோல்டர் பொசிஷன் அண்ட் அப்டோமென் பொசிஷன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க, நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி ஸ்டிமுலேட்ஸ் தி அப்டோமினல் ஆர்கன்ஸ். ஸோ அப்டமின் ஆர்கன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிமுலேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி ஹெல்ப்ஸ் ரிலீவ்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஃபேட்டிங். ஸோ நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய ஃபேட்டா இருக்கிற மாதிரி கொழுப்பு அதிகமாயிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போனா. ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ரிலீஃப் ஆகுங்க. அடுத்து ஓப்பன்ஸ் தி ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ். ஸோ நம்ம இருதயம் அதனுடைய லங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விரிவடையுங்க. ஸோ விரிவடையும் போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும், லங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏர் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தெரபிட்டிக் ஆஃப் ஆஸ்மா. ஸோ இந்த ஆசனாஸ் பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் கம்ப்ளைண்ட் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, மூச்சு அதிகமா வாங்குவாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. அதாவது பிரீத்திங் அதிகமா வாங்க முடியாது. சரிங்களா? ஸோ நம்ம நார்மலா பிரீத் பண்றதை விட அவங்களால மூச்சு அவங்கள பிரீத் பண்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆஸ்மான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்களும் இந்த ஆசனாஸ் பண்ணலாம். பாருங்க, ஸ்டெப் 1 பாத்துக்கு வருங்க. லை ஃபிளாட் ஆன் தி ஸ்டொமக் வித் பாயிண்டர் டாய்ஸ். செகண்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா சோ மேட்ல வந்து பிலோ அண்ட் outside the shoulders. Then third step pathina, so engage leg and stomach by flexing. Okay, press hips and top of the feet into mat. Then fourth step pathina head back பண்ணிக்கிறோம். Then fifth step என்ன பண்றோம்னா நம்ம எந்த ஆசனாஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய மூச்சு வந்து புடிச்சிட்டு பண்ணக்கூடாதுங்க. இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் வந்து அங்க நடந்துட்டே இருக்கணுங்க. மூச்சு விடணும், மூச்சு வாங்கணுங்க. சோ அதுதான். சோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து இந்த ஆசனாஸ் பண்ணணும். சோ மெதுவா ஸ்லோவா இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுங்க. சோ தட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் ஆசனாஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது 5 ஆசனாஸ் பாத்தீங்கன்னா பேசிக் ஆசனாஸ். சோ இது வந்து யாரு வேணாலும் பண்ணலாங்க. அதனால இந்த பேசிக் ஆசனாஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். சோ அகைன் அந்த பேசிக் ஆசனாஸ் ஒவ்வொன்னா சொல்லிட்டு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பத்மாசனா. சோ இது கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க. வஜ்ராசனா மெயினா டைஜஸ்டிவ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ பேக் பெயின் குறையுங்க. டென்ஷன் இருக்கிறவங்க இது கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். விரிக்காசனா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மெயினா யூஸ் ஆகும். கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அடுத்தது தனுராசனா. சோ இந்த தனுராசனா யூஸ் பண்ணும் போது நம்மளோட கிட்னி டிசார்டர்ஸ் வந்து குறையுங்க. அதே மாதிரி பிளட் பிரஷர், ஹெர்னியா, நெக் இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இதை பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட் கோப்ரா போஸ், தட் இஸ் புஜங்காசனா. சோ இந்த ஆசனாஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி நம்மளோட ஹார்ட்டும் லங்ஸும் ஓப்பன் ஆகி சோ நம்மளோட ஹார்ட்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம லங்ஸ்ல வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ அப்ப ஏர் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நம்ம நார்மலா மூச்சு வாங்க முடியுங்க. சோ அதனாலதான் திஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மெயினா தோப்பு கரணம். நம்ம ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்பெல்லாம் யாருமே ஸ்கூல்ல தோப்பு கரணம் போட சொல்றது இல்லைங்க. ஏன்னா வந்து நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, என் பொண்ணையும் பையனையும் எந்த விதமான பனிஷ்மெண்ட் நீங்க கொடுக்க கூடாது, நீங்க எதுக்கு கொடுக்குறீங்க, திட்டுங்க, என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க கூடாது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மெயினா அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து ஸ்கூல் டைம் அப்படின்னாவே நம்ம ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம்னா தோப்பு கரணம் தான் போட சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய ஸ்டாஃப். சோ அந்த தோப்பு கரணம் போடுறதுனால என்ன யூஸ் பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தி சூப்பர் பிரெயின் யோகான்னு சொல்லுவாங்க. சோ இது நம்ம நாட்டுல வந்து ரெகுலராவே நம்ம தோப்பு கரணம் போடுறோம். பாத்தீங்கன்னா சாமி கும்பிடும் போது, விநாயகர் எல்லாம் கும்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா தோப்பு கரணம் போடுவோம். நம்ம சும்மா இப்படி இப்படின்னு
குமியுவோம். ஆனா அது தோப்பு கரணம் கிடையாதுங்க. ஃபுல்லா செட் பண்ணி ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. சோ அதுதான் தோப்பு கரணம். சோ அது அப்ப வந்து அந்த காலத்துல இருந்தே வந்து நம்ம தோப்பு கரணங்கிறது நம்ம வழி வழியா நம்ம செஞ்சுட்டு வரோம். ஆனா இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப யூஎஸ்ல பட் மத்த கண்ட்ரிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சூப்பர் பிரெயின் யோகா அப்படின்னு இந்த எக்ஸசைஸ் ரெகுலரா அவங்க ஒரு பிராக்டிஸ் மாதிரியே இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. சோ இட் இஸ் derived from the words thought means hand and karanam meaning ears. சோ நம்ம கைகளை வந்து காதுகளுக்கு சோ நம்ம கைகளையும் காதுகளையும் இணைச்சு இந்த கரணம் போடுறோம் இல்லைங்களா. சோ இததான் வந்து தோப்பு கரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது என்ன பண்றதுன்னா improves the concentration of the mind and to activate the parts of the brain with then helps in one attaining a higher sense of alertness. சோ இந்த மாதிரி தோப்பு கரணம் போடும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கைகள் நம்ம அக்கு பிரஷர் அக்கு பஞ்சர் இதெல்லாம் நீங்க போய் பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா. அக்கு பிரஷர் அப்படிங்கிறது அக்கு பஞ்சர்ங்கிறது நீடில் வச்சு பண்ணுவாங்க. சோ அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அக்கு பிரஷர் அப்படிங்கிறது நம்ம கைகளால நம்மளே வந்து தேய்த்தல் பண்ணுவாங்க. சோ அதுக்கு பேர் தான் உடற்கை தேய்த்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு பேர் தான் வந்து அக்கு பிரஷர்ங்க. சோ அப்ப நம்ம கைகளால நம்ம காதுகளை வந்து சோ பிரஷர் கொடுக்குறோம், அழுத்தி விடுறோம். சோ அதுதான் வந்து அக்கு பிரஷர். சோ அப்படி நம்ம கைகளையும் காதுகளையும் நம்ம அழுத்தி விடும் போது கிராஸா நம்ம வைப்போம் இல்லைங்களா. சோ நம்மளுடைய வலது கைய இடது காதுகளிலும் இடது கைய வலது காதுகளிலும் வைப்போம் இல்லைங்களா. சோ இது மாதிரி வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஏன்னா நம்மளோட பிரெயின் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரெயின் தட் இஸ் லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து ரைட் ஹேண்டுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்குங்க. அதே மாதிரி ரைட் பிரெயின் பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்குங்க. ஓகேங்களா. சோ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா please mute the session. யோகா செய்ய சொல்றாங்க. So other staff வந்து கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார். ஓகே. நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் சொன்ன மாதிரியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து ரைட் இயருக்கு போகும். அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் இயருக்கு வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும். சரிங்களா. சோ இதை நீங்க எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா சோ பக்கவாதம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா. அது எதனால அப்படின்னா நம்மளுடைய பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து கரெக்டா பிரெயினுக்கு போகாதனால அந்த பக்கவாதம் ஒண்ணே வரும். சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து ஒரு கை லெஃப்ட் கையும் ரைட் லெக்கும் வந்து ஆகுங்க. அதாவது ஆப்போசிட்ல ஆகும். பாத்திருக்கீங்களா. சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா ஆப்போசிட்டா தான் ஆகும். இப்ப நம்மளுக்கு லெஃப்ட் லெக் வந்து ஆயிருக்கு, தட் ரைட் ஹேண்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் அப்படிங்கும் போது உங்களோட பிரெயின்ல எங்க அடைப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் பிரெயின்ல வந்து லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் யுவர் பிரெயின்ல வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்குங்க. உங்களோட பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து அங்க கம்மியா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க. சோ மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல போய் வேணா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுடைய வலது கையில ப்ராப்ளம் இருக்கு, வலது கை வராம இருக்கும் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இடது பிரெயின்ல வந்து உங்களுக்கு கிளாட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. சோ இதுதான் இதோடைய ரீசன். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கைகளை பாத்தீங்கன்னா கைகள் வந்து மாறி மாறிதான் நம்ம காதை பிடிச்சிருக்கோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா நம்ம பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சோ நம்ம பிரெயின்ல வந்து ஒரு சுரபி நம்ம தலைப்பாகத்துல ஒரு சுரபி இருக்கும், நாளமில்லா சுரபி இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா. பிட்யூட்ரி சுரபி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா. அந்த பிட்யூட்ரி சுரபி வந்து சோ எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி தோப்பு கரணம் போடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. பிட்யூட்ரி சுரபி ஆக்டிவேட் ஆச்சு அப்படின்னாவே நம்மளோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சரிங்களா. சோ இந்த மாதிரி தோப்புக்கரணம் நம்ம எப்படி போடணும் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்கோம். சோ இது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியுங்க தோப்புக்கரணம் எப்படி போடுறதுன்னு. நம்ம ஜஸ்ட் நல்லா செட் பண்ணி ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. சும்மா இப்படி லைட்டா உட்காந்து எந்திரிக்கிறது அது தோப்புக்கரணமே கிடையாதுங்க. நீங்க ஃபுல்லா உட்காந்து ஃபுல்லா எந்திரிக்கணும். ஓகேங்களா. சோ இதுதான் தோப்புக்கரணம். சோ இந்த தோப்புக்கரணத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் சொல்ற பாருங்க. Holding the tips of the ear by crossing changing the hands in a shortcut for connecting positive and negative life forces and while in that position by doing sit-ups. So என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா
சோ ரைட் ஹேண்ட லெஃப்ட் இயர் பிடிச்சுக்கிறோம். சோ லெஃப்ட் ஹேண்ட ரைட் இயர்ல பிடிச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பாசிட்டிவ் போஸ் நெகட்டிவ் போஸுங்க. சோ ஆப்போசிட்டா பிடிக்கும் போது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். சோ இது ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகும். இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு வீட்டுல கரண்ட் வரணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஒயர் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணா போதுங்களா? ரெண்டுமே நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் நம்மளுக்கு கரண்ட் சப்ளை வரும். அதே மாதிரிதான் நம்ம உடம்புலயுமேங்க. நம்ம உடம்பே வந்து ஒரு கண்டக்டிவ் பவர் தான் இல்லைங்களா? உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? நம்மளுடைய உடம்புல வந்து கரண்ட் கண்டக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா? நம்மளுடைய கரண்ட் வந்து ஊடுருவக்கூடிய பொருளுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நாமளும் தாங்க. ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம மேலயும் கரண்ட் பாஸ் ஆகும். நம்ம வந்து உட்டு கிடையாது சரிங்களா? சோ அதனால உட்டு கிடையாது, பிளாஸ்டிக் கிடையாது. அதனால நம்மளுக்குள்ளேயும் ஒரு கரண்ட் பவர் இருக்குதுங்க. சோ அப்ப அந்த கரண்ட் அப்படிங்கும் போது நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டு வைப்ரேஷனுமே நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் நடக்குங்க. சோ அப்ப அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டையுமே கனெக்ட் பண்ணும் போது சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா சோ நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா? சோ அதே மாதிரி the vital veins are stretched and the nerves in the spinal cord connecting the brain trigger the tender nerves in the brain which effect multiplies the brain power. சோ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்ம பிரெயினுக்கு பவர் அதிகம் தாங்க. சோ நம்ம அதை வந்து நம்ம பூஸ்ட் அப் பண்ணணும். எல்லாருமே பிறக்கும் போது அறிவாளிகளா தானே பிறக்கிறோம். அறிவு இருக்கு நம்மளுக்கு. ஏன்னா சிக்ஸ்த் சென்ஸோட தானே நம்ம பிறக்கிறோம். நம்ம அதை எப்படி யூஸ் பண்றோம், அது எப்படி வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற விதத்துல தானேங்க இருக்கு. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம இந்த மாதிரி தோப்புக்கரணை போடும் போது நம்மளுடைய பிரெயின் ட்ரிகரை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்திட்டே இருக்கோம். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு இருக்கிற பவர் வந்து மல்டிப்ளைடு அமௌண்டா நம்மளுக்கு கிடைக்குதுங்க. அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி யோகாஸ் அதிகமா செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா 8 மணி நேரம் மத்தவங்க எல்லாம் செய்யற வேலையை நம்ம 4 மணி நேரத்துல முடிக்கலாங்க. ஏன்னா நம்மளோட பிரெயின் பவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மல்டிபிள் ஆகுது இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம 8 மணி நேரம் மத்தவங்க செய்யறத நம்ம கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணுவோம். ஒரு ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் நம்ம இன்னைக்கு முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம யோகா பண்றோம். சோ அப்ப பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த ஒர்க் மேல மட்டும்தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும். அப்ப நம்மளுக்கு எந்த இடத்துலயும் டீவியேட் ஆகாது. அப்ப டீவியேஷன் ஆகல அப்படின்னாவே அந்த ஒர்க்கை சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் இல்லைங்களா? சோ அதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது ப்ராப்பர் பிரெயின் ஃபங்க்ஷனிங். சோ இது சொன்னதுதாங்க. தென் மோர் எனர்ஜைஸ்ட் அண்ட் ஆக்டிவ் மைண்ட். நம்ம மைண்ட் எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கும். டெய்லியும் காலையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 தோப்புக்கரணம் போடுங்க. காலையில எந்த ஆசனாசமே உங்களால செய்ய முடியல, கொஞ்சம் லேட்டா எந்திரிச்சிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், ஒரு 6 மணிக்கு முன்னாடி எந்திரிக்க முடியல, லேட்டா எந்திரிச்சிட்டோம், வேலை கரெக்டா இருக்கு, காலேஜுக்கு டைம் வேற ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 20 தோப்புக்கரணம் போடுங்க. அந்த 20 தோப்புக்கரணம் போடுறதுக்கு 2 மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும். கரெக்டா ப்ராப்பரா போட்டீங்கன்னா 2 மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும். 20 தோப்புக்கரணம் டெய்லி போடுங்க. உங்களுக்கு எப்படி உங்க மைண்ட் எப்படி ஆக்டிவா இருக்குதுன்னு மட்டும் நீங்க செக் பண்ணிட்டு நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க சரிங்களா? சோ நீங்க யூடியூப் லைவ்லயே சொல்லலாம். சோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எங்களோட தானே இருக்க போறீங்க இல்லையா? சோ என் கான்டாக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க டைரக்டாவே வந்து எங்கிட்ட சொல்லிட்டு போங்க சரிங்களா? டெய்லி ஒரு 20 தோப்புக்கரணம் போடுங்க. சோ அதுக்கு மேலேயும் கூட நீங்க போடலாம், ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு 10 நாள் 20 போடுங்க. எடுத்தோடனே நீங்க 100 போடணும்னு என்னைக்குமே ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்மளுடைய உடம்ப பிளெக்சிபிளுக்கு கொண்டு வரணும் சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளோட உடம்பெல்லாம் அப்படியே பிடிச்சிருக்குங்க. நம்மளோட கை என்னதான் நம்ம கைகளை அசைக்கிறோம் கால்களை அசைக்கிறோம்னாலும் நம்ம உடம்பு வந்து பிளெக்சிபிளா இருக்காது. நீங்க நிறைய டைம் அதை ஃபீல் பண்ணலாம். அப்ப நம்ம உடம்பு வந்து பிளெக்சிபிளுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அதை கொண்டு வர முடியுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 20 டைம்ஸ் போடுங்க. அப்புறம் ஒரு வாரம் அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு ஒரு 30 பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் 40 பண்ணுங்க. அப்புறம் 50 பண்ணுங்க. சோ உங்களால 100 தோப்புக்கரணம் டெய்லி போட முடியும்னா சோ உங்களை மாதிரியான ஒரு எனர்ஜெட்டிக் பர்சன் யாருமே இருக்க முடியாதுங்க சரிங்களா? சோ அதனால டெய்லி ஒரு 50 போட்டீங்கனாலுமே சோ உங்களோட பிரெயின் பவர் பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க சரிங்களா? சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது 20 போடுங்க. ஏன்னா நம்ம கை காலெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப அதிகமா பண்ணும் போது நம்ம உடம்ப வருத்தி எந்த ஒரு செயலுமே செய்யக்கூடாதுங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம உடம்ப பிளெக்சிபிள் பண்ணிதான் எந்த ஒரு செயலுமே செய்யணுங்க. அதுதாங்க யோகா சரிங்களா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது ஹத்தா யோகா அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ நான் யோகா டைப் சொன்னேன் இல்லைங்களா? அதுல ஹத்தா யோகான்னு ஒரு யோகா சொல்லியிருப்பேன். இது எதுக்கு கனெக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடி, நம்மளுடைய சன், மூன் இது எல்லாத்துக்குமே கனெக்ஷனுங்க. தட் இஸ் யூனிவர்ஸோட நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் ஹத்தா யோகா அப்படிங்கறத. சூரியன், தென் மூன், தென் நம்ம பாடி. சோ இந்த மூணுக்கும் இடையில இருக்கிற கனெக்ஷன் தாங்க ஹத்தா யோகா. இந்த ஹத்தா யோகாலேயே வந்து நம்மளுக்கு தேவையான டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. பாடி போஸ்டர், தட் இஸ் நம்ம ஆசனாஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த ஆசனாஸ் வந்து நம்ம பாடியோட பொசிஷன் எப்படி வைக்கிறோம் அப்படிங்கறது ஆசனாஸ், தட் இஸ் பாடி பொசிஷன். அடுத்தது பிரீத்திங் டெக்னிக்ஸ்.
அண்ட் மெடிடேஷன். ஸோ பிரீத்திங் டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது எப்படி மூச்சு பயிற்சி, என்னென்ன மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மெடிடேஷன், தியானம் எப்படி பண்றதுங்கிறது. இது எல்லாமே இந்த ஹத்தா யோகால வந்துருங்க. ஸோ அடுத்தது இந்த ஹத்தா யோகாவுக்கு கீழே தாங்க சூரிய நமஸ்காரம். சரிங்களா? ஸோ இது சூரிய நமஸ்காரோட பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும் நான் இன்னைக்கு சொல்லிடுறேங்க. அது எப்படி பண்ணணுங்கிறத உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்றேன். ஏன்னா ஒரே டைம்ல நம்ம பிரெயினும் வந்து கொஞ்சம் பாவம் தானங்க. ஸோ நம்ம பிரெயின்ல வந்து ரொம்ப போட்டு டம்ப் பண்ணக்கூடாது. சோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். சோ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது உங்களோட பிரெயினுக்கு வந்து நிறைய கெப்பாசிட்டி, நம்ம நிறைய கவனிக்கிற கெப்பாசிட்டி அதிகமாயிருங்க. சோ அப்போ நம்மளோட பிரெயினை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றோம். சரிங்களா? சோ அதனால சூரிய நமஸ்காரோட பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும் நான் இன்னைக்கு சொல்லிடுறேங்க. நாளைக்கு அது எப்படி பண்ணணும், அதோட ஸ்டெப்ஸ் என்னங்கறத நாளைக்கு நான் சொல்றேங்க. சோ இதோட சூரிய நமஸ்கார பெனிஃபிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் வெயிட். சோ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெயிட் அதிகமா இருக்கிறோம், வெயிட் குறைக்கிறதுக்காகவே எக்ஸசைஸ் செய்யணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். அதுக்காக பாத்தீங்கன்னா பாய்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஜிம்முக்கு போவாங்க, கேர்ள்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா வாக்கிங் போவோம், இல்ல நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், இல்ல ஜாக்கிங் போலாம், அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த டைம்ல வந்து இந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வெயிட்ஸ் குறையுதுன்னு பட்டு பாருங்க. 30 minutes ஆஃப் சூரிய நமஸ்காரம். இந்த சூரிய நமஸ்காரம் வந்தீங்கன்னா 24 ஆசனாஸ் இருக்குதுங்க. ஓகேங்களா? 24 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, 12 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. சோ அதுல 24 ஆசனாஸ் நம்ம அதுல பண்ணுவோங்க. சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா 30 minutes இந்த சூரிய நமஸ்காரம் நம்ம டெய்லி பண்ற மூலமா நம்மளுக்கு 416 கலோரிஸ் குறையுதுங்க, 416 கலோரிஸ் குறையுதுங்க. சோ 416 மத்ததுல எல்லாம் பாருங்க, நம்ம ரன்னிங் ஓடுறோம் இல்லைங்களா, ஓடும் போது 414 குறையும், வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுனா 199 கலோரிஸ் குறையுதுங்க. அதே டென்னிஸ் விளையாடும் போது 232 கலோரிஸ் தான் குறையும். ராக் கிளைம்பிங் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அப்ப வந்து 364 கலோரிஸ் குறையும். அதே மாதிரி ஃபுட்பால் விளையாடுவோம் இல்லைங்களா, அந்த டைம்ல 298 கலோரிஸ் குறையும். சரிங்களா? சோ இந்த எல்லாத்துலயுமே நம்ம எல்லாமே பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைஸ் தான் இல்லைங்களா? சோ இந்த எல்லா விளையாட்டுலயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்மளோட கலோரிஸ் லெவல் வந்து அதிகமாகுது, குறையுது. சரிங்களா? சோ அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சோ இப்ப சூரிய நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறது 30 minutes தான் பண்றோம். இந்த ரன்னிங் பண்றது, வெயிட் லிஃப்டிங், இது எல்லாமே நம்ம உடம்பு வருத்தி பண்றதுங்க. பட் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும் போது உங்க உடம்பு ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்குங்க. சோ இதுல உங்களோட ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பண்ற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. சரிங்களா? சோ அப்போ உங்களோட வெயிட் லாஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைய ஆரம்பிச்சிருங்க. சோ அடுத்தது க்ளோயிங் ஸ்கின். சோ நம்மளோட ஸ்கின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோயிங் ஆகும். ஏன்னா நம்ம சூரிய நமஸ்காரம்ல 12 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்களா. சோ அப்ப நம்மளுடைய கை கால்களை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பண்றோம் இல்லைங்களா. சோ அப்ப நம்ம கை கால்களை அசைக்கிறோம், நல்லா அசைக்கிறோம். நம்ம பாடி பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து நம்ம பாடிக்கு வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கும். சோ அந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் நம்மளுடைய எல்லா பாடியுமே ஆக்டிவேட்லயே இருக்கும். அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் நார்மல் ஆகும். ஸ்கின் வந்து ஏங்க க்ளோயிங்கா இல்ல, க்ளோயிங்னா வெள்ளையா இருக்கிறது அப்படின்லாம் கிடையாதுங்க, ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். சரிங்களா? பிளாக் ஒயிட் அப்படின்ல கலர்ல வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னோட டோனே கிடையாதுங்க. சோ இதுல வந்து வெள்ளையா இருக்கிறோம், நம்ம கருப்பா இருக்கிறோம், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஸ்கின் பாத்தீங்கன்னா நல்லா பிரைட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? அது ஈரப்பதத்தோட இருக்கும், ரொம்ப வறண்டு போகாம ஈரப்பதத்தோட இருக்கிறது தான் வந்து க்ளோயிங் ஸ்கின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? அப்ப வந்து நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நார்மல் ஆயிடும். அப்ப பிளட் சர்க்குலேஷன் நார்மல் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ஃபேஸ்ல வந்து கருவளையம் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, லேட் நைட் நம்ம தூங்குறதுனால வரும், இல்ல தூங்குறது கம்மியாகிறதுனால வரும், இல்ல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்கும் போது அதிகமா பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றோம்ல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸே பாத்தீங்கன்னா போன்ல தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன், நீங்களும் மொபைல்ல தான் பாப்பீங்க. சோ அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்றதே இப்ப பாத்தீங்கன்னா 8 hours நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. சோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கண்ணுக்கு கீழே வந்து அந்த ரிங்கிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா. சோ அந்த ரிங்கிள்ஸ் வரும்போது தட் இஸ் கருவளைய வருது இல்லைங்களா, அது வரும்போது நம்மளுக்கே நம்ம ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆடா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ ஆனா இந்த மாதிரி சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்க பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நார்மல் ஆகுங்க. சோ அப்ப நார்மல் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ஃபேஸ்புக் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆகும் இல்லைங்களா, அப்ப அந்த ரிங்கிள்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அதே மாதிரி பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆகும் போது நம்ம ஸ்கின்னே வந்து பிரைட்டா இருக்கும். ஸ்கின் வந்து தொட்டு பாத்தீங்கன்னா வறண்ட மாதிரி இருக்காதுங்க, கொஞ்சம் நல்ல நம்ம வாட்டர் சர்க்குலேஷனோட நம்மளுடைய ஃபேஸ் வந்து ஈரப்பதத்தோட இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் தி க்ளோயிங் ஸ்கின். சரிங்களா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா
நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து கரெக்டா இருக்குங்க. ஸோ சேராதது சேர்றது எல்லாம் நீங்க சாப்பிடாம இருக்கிறது, அதே நீங்க இந்த யோகாஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பாடியே வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் தாங்க எடுத்துக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் வந்து குறைஞ்சிரும். அதே மாதிரி ரெகுலர் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள், இது வந்து லேடிஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பா ரெகுலர் ஆகுங்க. அதே மாதிரி பிரிங்ஸ் டவுன் பிளட் சுகர் லெவல். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் சுகர் பேஷண்ட் அப்படின்னு யாருமே இருந்திருக்க மாட்டாங்க. நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கெல்லாம் வந்து சுகர் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். மேபி அவங்க பார்க்காம கூட இருந்திருக்கலாம், அதனால தெரியாம கூட இருந்திருக்கலாம். பட் இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுகர் எல்லாருமே யாரை கேட்டாலும் நம்ம வீட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா வருவாங்க, டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கும் போது உங்களுக்கு சுகர் போடட்டுங்களா வேண்டாங்களா, அது மாதிரி அந்த நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? சுகர் வேணாம் அப்படிலாம் சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்மளோட சுகர் லெவல் வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணுங்க. சுகருங்கிறது நம்ம சாப்பிடுற பொருள்ல தாங்க இருக்கு. நீங்க வந்து நார்மலாவே வந்து இப்ப எல்லாருமே நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? அது ரொம்ப பெட்டர் தாங்க. சோ அந்த காலத்துல வந்து நாட்டு சர்க்கரைங்கிறது வறுமையில இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஒயிட் சுகர் வந்து ரொம்ப பணக்காரங்க யூஸ் பண்ணாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வசதியா இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் நாட்டு சர்க்கரையை யூஸ் பண்ற அளவுக்கு சர்க்கரையோட விலை அவ்வளவு அதிகமாயிடுச்சு இல்லைங்களா? சோ அப்ப நம்ம சுகர் லெவல் அப்படிங்கறது நம்ம எடுத்துக்கிற சாப்பாட்டுல தாங்க அது எல்லாமே இருக்கு. சோ அப்ப அந்த லெவலும் வந்து உங்களுக்கு குறையுங்க. இம்ப்ரூவ்ஸ் ஆன்சிட்டி. சோ தட் இஸ் என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய பிசிக்கல் மட்டும் இல்லாம நம்ம மென்டலாவும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். அதே அடுத்தது ஹெல்ப்ஸ் யுவர் பாடி டிடாக்ஸ். சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா, சோ நம்மளோட டிடாக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஆக்சிஜன் லெவலுங்க. நம்மளோட ஆக்சிஜன் லெவல் நம்ம எவ்வளவு எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அளவு இருக்குங்க. சோ அது வந்து உங்களுக்கு ஹோலிஸ்டிக் ஹியூமன் ஹெல்த்ல வந்து நம்மளோட ஸ்டாஃப் சொல்லுவாங்க எவ்வளவு நம்ம ஆக்சிஜன் லெவல் எடுத்துக்கணும், எவ்வளவு வாட்டர் லெவல் எடுத்துக்கணும், எவ்வளவு ஃபுட் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம ஹோலிஸ்டிக் ஹியூமன் ஹெல்த்ல நம்ம ஸ்டாஃப் லிமிட் பண்ணுவாங்க. சோ அப்போ நம்மளோட பாடிக்கு இவ்வளவு ஆக்சிஜன் லெவல் வேணும் அப்படின்னு இருக்குங்க. சோ அந்த ஆக்சிஜன் லெவலை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பாடி அதை எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் தி ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன். சோ மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் பாத்தீங்கன்னா மாத்திரை நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க பாருங்க, மாத்திரை போட்டுட்டுதான் தூங்கவே முடியும் அவங்கனால. சோ வயசானவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னால அந்த மாத்திரை இல்லாம தூங்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் போட்டாதான் தூங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இது எல்லாமே வந்து இந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அவாய்ட் ஆகுங்க. சோ வயசானவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க சூரிய நமஸ்காரம் பண்ண முடியலன்னு ட்ரை பண்ண சொல்லுங்க. அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகணும்னு கிடையாது, லைட்டா அவங்கனால பண்ண முடிஞ்சாலும் அந்த மாதிரி அவங்க பண்ண சொல்லுங்க. சரிங்களா? அப்படி பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்கனால ஈஸியா தூங்க முடியும். சரிங்களா? சோ இதுதான் வந்து சூரிய நமஸ்காரோட பெனிஃபிட்ஸ். சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் 12 ஸ்டெப்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க. சோ இதுதான் வந்து ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 12 வரைக்கும் இருக்குங்க. இந்த ஸ்டெப் 1 to 12 வரைக்கும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேங்க. சரிங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆன்ஷியன் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா சூரிய நமஸ்காரம் அப்படிங்கிற போது நம்ம நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் சொல்லுவாங்க காலையில எழுந்திரிக்கணும், காலையில எழுந்திரிச்சு குளிச்ச உடனே சூரியனை நீங்க வணங்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதனால சூரியனுக்கு ஒரு சல்யூட் எடுத்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து நின்றுட்டு சூரியனுக்கு ஒரு சல்யூட் பண்ணிட்டு நம்ம போயிடும். பட் அது இல்லைங்க சூரிய நமஸ்காரம். சூரிய நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறது இந்த 12 ஸ்டெப்ஸ் நம்மளுடைய பாடியில வந்து என்னென்ன எக்ஸசைஸ் இந்த பாடியை வச்சு இவ்வளவு எக்ஸசைஸ் பண்றது தாங்க சூரிய நமஸ்காரம். அதாவது நம்மளுடைய உடலால நம்மளுக்கு சூரியனுக்கு நம்ம வணக்கம் சொல்றோம். ஏன்னா நம்ம வாழ்றதே யாருனாலங்க சூரியன் தான். ஒரு நாள் நம்ம சூரியன் இல்லாம இருக்க முடியுங்களா? இருக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? சோ அப்ப வந்து நாம வந்து டெய்லியும் நம்ம வாழ்றோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்நாள் யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சூரியன் தாங்க கொடுக்குறாங்க. சோ அப்ப அந்த சூரியனுக்கு ஒரு வணக்கம் தெரிவிக்கிறோம். சோ சூரியனுக்கும் வணக்கம் தெரிவிக்கிறோம். அதே அளவுக்கு நம்ம உடலையும் வந்து நம்ம நல்லபடியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா சோ இந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. சோ இது பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கே வந்து அதோட எஃபெக்ட் வந்து தெரியுங்க. சரிங்களா? சோ இந்த அதே மாதிரி இந்த சூரிய நமஸ்காரம் அண்ட் யோகாவை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஒன்ஸ் அகைன் சொல்லிடுறாங்க. சோ யோகா பண்றது அப்படிங்கறது நிறைய பேர் நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க யோகா அப்படின்னா வந்து பயங்கரமா நம்ம உடம்ப கஷ்டப்படுத்தி பண்ணணும், அதுதான் யோகா, அது மாதிரி நினைச்சுக்கிறீங்க. அப்படி இல்லைங்க. நம்ம யோகா அப்படிங்கறதே என்னன்னா யோகா அப்படிங்கறதே பாருங்க யோகம் உள்ளவங்கனாலதான் கத்துக்க முடியுங்க. இது நீங்க உணர வரீங்களா இல்லைன்னு தெரியல.
நீங்க உணர்வீங்க கண்டிப்பா. சரிங்களா? இப்ப இந்த செஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களால அட்டன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, சோ நம்மளுடைய முற்பிறவிகள் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க, வினைப்பதிவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அதெல்லாம் பொய் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, உண்மை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அது உண்மைதாங்க. ஏன்னா நம்ம வினைப்பதிவுகள் அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம பாவம் செஞ்சோம் புண்ணியம் செஞ்சோம் அது மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. நீங்க அது மாதிரி எதுவுமே எடுத்துக்க வேண்டாம். சோ வினைப்பதிவுகள் அப்படிங்கிறது நம்ம முற்பிறவியில நம்ம எப்படி இருந்தோமோ அதோட பதிவுகள் தாங்க. சரிங்களா? அப்ப யோகா அப்படிங்கும் போது அந்த முற்பிறவியில நம்ம என்ன யோகம் பண்ணிருக்கிறோமோ, நம்ம நல்லது செஞ்சிருக்கோம், நம்ம புண்ணியம் மட்டுமே பண்ணிருந்தா மட்டும்தான் இந்த யோகா அப்படிங்கறதே. நீங்க இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்க அப்படின்னாவே நீங்க கண்டிப்பா முற்பிறவியில் செஞ்ச பலன் தாங்க. இல்லைன்னா நம்ம யோகா அப்படிங்கறதே நம்ம பண்ண முடியாதுங்க. அதோடைய பெனிஃபிட்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாமயே போயிரும். சரிங்களா? அதனால யோகா அப்படிங்கிறது யோகம் உள்ளவங்க மட்டுமே கத்துக்க முடியுங்க. சோ அதனால நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப யோகம் பெற்றிருக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கணுங்க. சோ அதே மாதிரி யோகா அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம உடலால நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதாங்க யோகா. நம்மளை எந்த விதமான கஷ்டப்படுத்திக்காம உடலை வருத்திக்காம செய்யறது தாங்க நம்மளோட யோகா பயிற்சி அப்படிங்கிறது. ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி எல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிதான் நம்ம உடம்ப கரெக்டா வச்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாதுங்க. நான் இப்ப சொன்ன பேசிக் ஆசனாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அந்த ஆசனாஸ் நீங்க மெதுவா செஞ்சீங்கன்னாவே போதும், நம்ம உடம்பு ப்ராப்பரா இருக்குங்க. சரிங்களா? நம்ம உடலுக்கு தகுந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்ணணும், அதுதான் யோகா. ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு வராத எக்ஸசைஸ், நம்மளால முடியாத ஒண்ண நம்ம கஷ்டப்படுத்தி செய்யறது யோகாவே கிடையாதுங்க. சோ அதனால உங்க உடல்னால உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை மட்டும் நீங்க செய்யுங்க, அதுதான் யோகா. சரிங்களா? சோ இந்த யோகானால நம்ம உடல் மட்டும் இல்லாம நம்ம மனசு ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்குங்க. நீங்க ரொம்ப கோவப்படுவாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த கோவங்கள் வரும்போது உங்களுக்குள்ள நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சம் டிப்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. கோவப்படுவாங்க நிறைய பேர், எதுக்குன்னே தெரியாது கோவம் வரும். சோ அப்ப கோவம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனசு மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம உடல் அளவுல பாதிப்படையும். செக் பண்ணிருக்கீங்களா? பாருங்க. நீங்க இப்ப வரைக்கும் செக் பண்ணீங்கன்னா இனிமேல் பாருங்க. ரொம்ப கோவப்படும் போது நம்ம ஸ்டொமக் பர்னிங் ஆகுற மாதிரி இருக்கும், தட் இஸ் வயிறு எரியிற மாதிரி இருக்கும், தொண்டையில ஒரு மாதிரி அலர்ஜி ஆகுற மாதிரி இருக்கும், தொண்டையெல்லாம் குத்துற மாதிரி இருக்கும், வயிறெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா எரியிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய மனசுல ஏற்படுற கோபம் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற HCl கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட். சோ அது நம்ம உடல்ல இருக்கிற ஒரு அமிலம்ங்க. சோ அந்த அமிலம் நார்மலா எந்த லெவல்ல இருக்கணுமோ அந்த லெவல்ல இருந்தாதான் நம்ம உடம்புக்கு அது ரொம்ப நல்லது. சோ இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோவப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அமிலம் என்ன ஆகும்னா அதிகமா சுரக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. அந்த அமிலம் சுரக்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு வயிறு எரியும், தொண்டையெல்லாம் ஒரு மாதிரி எரியிற மாதிரி இருக்குங்க. சோ அததான் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அல்சர்னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? அது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்னாலயும், பட் இது உங்களோட டென்ஷன் அதிகமாகறதுனாலயும் இது ஆகுங்க. இது நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கோபத்தை குறைச்சிக்கிற அளவுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாங்க. சரிங்களா? சோ இந்த யோகா பண்ணும்போது அதே மாதிரி நம்ம வெயிட் குறைக்கணுங்கிறதுக்காக சாப்பிடாம இருப்போம் பாத்திருக்கீங்களா? மெயினா யோகா நிறைய பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெயிட் அதிகமா இருக்கிறோம் குறைக்கணும் அப்படிங்கறக்காக தான். பட் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாப்பிட மாட்டாங்க. காலையில சாப்பிட மாட்டாங்க, மதியம் கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுவாங்க, நைட்டு சுத்தமா ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி எல்லாம் நினைப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஃபுட் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாதுங்க, பாடி அதுவா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணுங்க. அதுதான் ஃபுட் ஹேபிட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது. சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா பாடி அதுவா தனக்கு தேவையான உணவை தானே எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா இந்த யோகா நீங்க பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய ஃபுட் லெவல் குறைய ஆரம்பிக்கும். குறையிறது அப்படின்னா உங்களுடைய உடம்புக்கு உங்களோட பாடிக்கு எவ்வளவு அளவு ஃபுட் வேணுமோ அது மட்டும்தான் அது எடுத்துக்கும். அதுக்கு மேல நம்மளே நினைச்சாலுமே சாப்பிட முடியாதுங்க. நம்ம கண்ட்ரோல் ஆயிரும், அதுவே தானா கண்ட்ரோல் ஆயிரும். பட் மத்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா பாலியோ டயட் அப்படி எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கொழுப்பை கொழுப்பால் கரைக்கிறதுன்னு. நான்வெஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபுல்லா கொழுப்பு ஐட்டமே சாப்பிடுவாங்க, வெஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னா பாதாம் பிஸ்தா அப்படின்னு ஃபுல்லா கொழுப்பு ஐட்டமே சாப்பிடுவாங்க.
அப்ப நம்ம கொழுப்பு ஐட்டமே சாப்பிடும் போது கார்போஹைட்ரேட் இல்ல எப்பங்க நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் அதெல்லாம் எப்பங்க கிடைக்கும்? நம்ம பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு அரிசி உணவே எடுத்துக்க கூடாது, அதுதான் நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அரிசி உணவே நம்ம இந்தியாவில எடுத்துட்டீங்கன்னா அரிசி தாங்க நம்மளோட உணவே. வேற எது கோதுமை நம்மளோட தமிழ்நாட்டுல நம்மளோட உணவே கிடையாது இல்லைங்க. அது நார்த் இந்தியாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நம்ம தமிழ் எடுத்துட்டீங்கன்னா அரிசிதான் நம்மளோட உணவே. சோ நம்மளோட உணவே எடுத்துக்காம நம்ம எப்படிங்க வாழ முடியும் இல்லைங்களா? அது கார்போஹைட்ரேட் தானங்க அரிசிங்கிறது. சோ நம்மளுடைய விட்டமின் லெவல்ல தட் நம்மளுடைய விட்டமின்ஸ்ல கார்போஹைட்ரேட்டும் நம்மளுக்கு வேணும் இல்லைங்களா? சோ அப்ப கார்போஹைட்ரேட்டும் இல்லாம நம்ம எப்படி வாழ முடியும்? அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? கார்போஹைட்ரேட் இல்லாம நம்ம உடம்பு வருது அப்படின்னா சோ அது ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்ல தானே கொண்டு போய் முடியும்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா? நீங்களே திங்க் பண்ணி பாருங்க அதையே. சரிங்களா? சோ அப்ப நம்ம அரிசி உணவு கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாங்க, எல்லாமே அளவுதான். சோ எந்த உணவுகள் நம்ம எடுத்தாலுமே அதுவே நம்ம அளவா குறைஞ்சிரும். நம்ம யோகா பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது குறைஞ்சிரும். நீங்களா அது குறைக்கணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அது நம்மளோட மென்டல் டிப்ரெஷன் ஆயிருங்க. இந்த உணவை நான் சாப்பிடணும்னு நினைச்சிட்டு ஆசையாவே இருக்கும். நீங்க ஆசையா இருந்தா அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னாவும் நம்மளோட வாயில பாத்தீங்கன்னா சலவை செக்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அது என்ன ஆகும்னா உடம்பு வரைக்கும் உள்ள வரைக்கும் நம்ம அமிலங்களையும் செக்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? சோ அப்ப என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு ஆசையா இருந்துச்சு அது தேவையான உணவு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? சோ அதுக்காக அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம உடம்பு தாங்க ப்ராப்ளம் ஆகும். அதனால உங்களோட உணவு பழக்கங்களை நான் நானே குறைக்கிறேன் அப்படிங்கறதுக்காக நீங்க சாப்பிடாம இருக்கிறது அது உடலை வருத்தி கொள்ற ஒரு செயல்ங்க. அது நம்மளுக்கே ப்ராப்ளம் ஆயிடும். அதனால நீங்க டெய்லி ஒரு யோகா ஒரு 20 மினிட்ஸ் நீங்க செய்யுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ல உங்க பாடி அதுவே குறைச்சுக்கோங்க. நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை. சரிங்களா? சோ இந்த இந்த செஷன்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா சோ நீங்க யூடியூப் லைவ்ல எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அதை நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்றேங்க. சரிங்களா? சோ தேங்க்யூ ஃபார் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் தி ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, ma'am. Thank you. The main reason that yoga works is the combination of physical activity and mental calmness. When we become less anxious, less stressed, and a little more relaxed, we are able to focus our attention on something else besides our stress and anxiety. This is when we find our focus returning to us quickly. So, yoga offers us a safe place to use our minds to relax. Thank you for your wonderful presentation, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Next, I would like to welcome Mrs. N. Sajita Haseen, literacy activities. The topic depends upon the literatures. What it means represents. The literature plays a vital role in supporting, sustaining, and developing literacy and language learning. As teachers, we know that it is impossible to separate language or literacy learning from the literature. Students learn language that is relevant and meaningful for their current and future social interactions through talking, listening, reading, and writing. So, by the way, I welcome Mrs. Sajita Haseen, ma'am, Department of English, for to proceed her session. Shall I start, sir? Yes, good morning to all. I'm Sajida from Department of English, Sasurie College of Arts and Science. This my topic is
Literature in language teaching. Shall we start now? Okay, what is meant by the language teaching? So, the language teaching is a process whose aim changes not only from country to country and culture to culture, but from the individual to individual. It is the language. It is one of the English language. It you have to communicate. First you have to process the aim. You have to from country to country to wherever you go. You have to know the language of English, and then the culture to culture, and also the English language is using for culture to culture, and also for the individual to individual, for one person to another person. You have to know the English language for how to communicate with them, and also the so called the communicative language teaching. So it is also called the communicative language teaching. In the communicative language teaching, what are all the things you will get means to get things, you are whatever what and all you want to get the things, you have to communicate this language, and also to control your behavior. If you are in tense, you are in angry, and you have to communicate in this language, and also to interact with others, to create the interact with others. And you are speaking with someone or foreign people, it will be the interaction. Oh, she is speaking, or he or she is speaking English like it's fluently and very superbly, and like that they are interact with others, and then to express the personal feelings, what and all the personal feelings we are having, we have to express in that, in the way, in this language, and to learn what and all what and all you want to learn, you have to know the English language, then only you have to learn this learn that one. And then to create your world of imagination, what and all in the world, just you have to imagination, just the imagination would be in the English, that and then to communicate in foreign, what wherever you go other places in foreign countries, you have to the communicate in that language. And then which is popular nowadays, which credited to the use of anthetic language, and also the it is very popular, it is one, and it is this language is known as the anthetic language. In the anthetic language, what and all we are doing, that is the anthetic language. See, one of these students or anyone is doing this something, what is doing, that is the authentic language. Asking the question, what you are doing, that is the authentic language. And story makings, and you are to making these stories, what and all they in your mind, you are making these stories, that is the story making. And the language in the internet, what and all in the internet you are seeing, that is the one of the language, that is the English language. And it is used here real life contents wherever it possible. It is the wherever you go, it will be possible for you in this language. And then this one, the communicative language teaching, what all you will get, already I explained you, to get things, to control behavior, to create interaction with others, to express personal feelings, to learn, to create your world of imagination, to communicate in foreign language. And the next, what is the authentic language? The authentic language, already again I will explain you that one authentic language, the communication of real message, what are all the messages you are communicating, that is the artificial practice and drills, opposed to artificial practice and drills. That means the you are that we are communicating the language, that is the artificial practice. Artificial practice means for making the drawings or making the cartoons, that all the language they are for seeing the picture, you have to listen that one, listen that picture, and have to you have to create your own ideas and own imaginations in the language itself. Sorry. uh, In addition, language is acquired by communicating in meaningful ways using language in context. That language should be in the meaningful way. How will it be in the meaningful way? The sentence and the words should be in the uh,
perfect one. That means the you have to know the language for that. And also you have to know the very important thing is you have to know the grammar for grammar. And then see the what is the communication. We see this picture. What is the communication? What at all we are getting inside? That one is the writing. Writing, that is the communication. News, where we are doing our own way. The news, that one. And then phone, we are communicating in the phone way. And the internet, we are using the internet, that also the communication. And the sender, we are sending the messages wherever we have to send in the message, that also we have to use the communication, English communication, that one is the. And then the media, what and all the media you are seeing and watching, that and all will be in the communication. And the message, SMS, and what and all want to receive the messages and all that one, that will be in the communication. And the television, if you switch on the television, it will be the key points are all in the only the English language. And then the reading, you are using the books, and what are all you have to read, that will be the communication. That and all you have to get inside in that one. And then the outside, what and all, see the arrow marks. Email, sending email, you have to prepare, you have to text the mail, and you have to send the email. And the chat, and you have to chat one, you are typing and chatting, that one. And then the announcement, what and all the announcement you have to sharing to others, that only you are creating and sharing to others. And the conversation, where two persons are talking, and we have to have conversation in the language, communication language, that is the. And then the listening, what and all we are listening, that also we are getting that one. And then the discussion, after the session we are discussing what are that will be, we are communicating, that one. And then the website, what and all the website you are going, you have to communicate in the English language. And then what is literature? First thing you have to know the literature. What is meant by the literature? Literature is being interested in every kind of written and spoken business. So the literature is you have to interested in everything. You have to written and also to the spoken. You have to use the literature. Can be defined as expressing a specific subject. Here it is in specific subject. It will be related. For example, a literature of construction, literature of medicine, literature for child rising test may express the author style. The author style will be differ, that will be differ. And the literature also be in the many types. The example is given here. And the classroom practice, in classroom, what and all the practice you have to do in the classroom. The course may be structured in 5 stages. In the 5 stages, the course may be structured. For first thing is the introducing theory and reading the plays. First, the introducing the theory. What are the theory we have to introduce. And reading the plays, you have to read that one. We are giving some topics to read, that one you have to read that one. And then the creative writing, the teachers will give for you some topics for you. You have to write that one creatively. And then the performative exercise, the exercise will be given for you, like a fill in the blanks or like that. The exercise will be given, you have to do that exercise. And playwriting, what are the play is given for you, you have to write that one, the play. And the producing and performing students play. And the producing, what are the students are performing, we have to perform. For example, on some of the stories are given by the teacher to perform, the students have to act that one. And the first one thing is the introducing theory and reading the plays. The first stage, the presentation of outline of the course, setting schedules, distributing the reading list and introduced. So the first stage is to do the presentation.
for how you will present that one. First, you have to make the outline of the course. What you are going to present, you have to make the outline and setting cell schedules. One after one, you have to set that one, and then they distributing, and then you have to distribute that one, and then reading list are introduced. After that, the reading list will be introduced for you. First, you have to set your presentation outline. First, you have to set your presentation outline, and then the settings schedules you have to do. Next, what next, you have to set that schedule, and then the distributing what you are going to present, what you are going to do, that one be distributing that one, and reading list are introduced. After that, they will give for you the reading list, and then the plays are always a good echoic for beginners. So they have to make the play. It will be in the good interaction with others. Okay. And then next one is the creative writing. The students are encouraged to produce material from their own insight. So students, you have to encourage to have to produce your material. That topic will be given for you. You have to produce your own material. The first exercise, the word accession. So for example, this one, the word associations, where that means the teacher says the word, the teacher says the word, that one of the word like black. For one of the black is the word, you have to change that word. Black. Last word is the K, ends in the K. You have to continue it in the K. Kite. E, enemy, Y, yawn, N. Next, you have to change that one. You have to practice that one. Okay. And the students immediately write down a chain of words that popped into their minds. What are all into your minds? You have to change that word. Then only your word will be increased. Your vocabulary will be increased for the in this method. And then the second exercise, they consist of writing down the dreams. The second one exercise is what is the what and all you are dreaming that one. Now I'm taking the class. What's going in your mind, that you have to write that one. What and all your mind, your dream, you have to write that one, and then trying to jot down ideas and images as soon as the students wake up, rather than the writing logical composition. So this and all the things you are doing in the classroom, it will be not a board for you. It will be very interesting, and it will be create your language. Next thing is the students are also encouraged to write down the dialogues overhead on buses and in the streets. Next thing is you have to write the dialogues. The two persons are talking in the buses in the streets, for waiting for the buses in the streets. Where the two persons are talking. That thing you have to write in that as a dialogue, and they read them loud in English. And then after writing the dialogue, you have to read them loud in English at the end of this exercise. So you have to write the dialogues and read it in loudly. That then only you have to be pronunciation will be good in that time. Okay. And then the performative exercise, the performing time, the time limit have to be managed, the time limit. The students are well acquainted, and there is little embrace left. Performing exercise may be very difficult for the teachers who does not feel is acting in the classroom. So in this performative exercise, you have to perform, and the teacher will give you for some stories or any drama. You have to perform in that way. It also the difficult for the teachers to act in the classrooms. When the students are not acting in the classrooms, they will be very disturbed with students. And then And then next one is the playwriting. One of the students' dream is selected, and each one have to write a dialogue on his dream, and the students impressive a sketch based on that dialogue.
So here the one of the students dream. That means the you have to dream what dreams you have in your mind. You have to sketch that one. Sketch means you have to write that one and you have to perform that one. So the three students are elected to perform or asked to observe the sketch and write down the parts they are considered the most relevant. So they one of the three students or the having that three students are having that, and they are playing. What are all the dreams they are having? They have to play and they make the practice to improve their language. And some passages from the dialogues are repeated, but others are created on the spot. All communication in English, and the students even to start to speak English among themselves outside the class. So you have to practice yourself and you have to speak in English, talk in English wherever you go wherever you go outside inside the classroom or outside the classroom. Just you talk in English. That will your communicate will be improved. And then is the producing and performing students play. And the fifth stage is the what and all you are producing and what and all you are the performance that will be shown for you in the fifth stage. The fifth stage is the time coming for the students to define roles, who is to be director, the producer, the program writer, the leader, the discussion and the players. So here it is the who are all the directors. You have to play performing. You have to perform. Just you have one of the in film in films and all. First, there will be the producer and the director and the actress, and many of them are in that section. So you also make the same thing. Some of them are the producer, so one of them are the director. You have to play with yourself. You have to make the film by yourself. Okay, then only the communicate will be improved for you. And then the students are so enthusiastic that they come during off to rehearse. There is almost no need to memorize the parts since the students have conceived worked on the text together. So you don't need to memorize the communication. That is, it is not the memorized one. Just you have to take the interest and have to know the vocabularies and have to know the how to write, how to speak. That is enough for to give the good communication. The common arguments against using literature is as follows. These are the common arguments. What are all means? It is the first, since one of our main goals as foreign language teachers is to teach the grammar of the language. First thing you must know the grammar, how to construct these sentences in a correct way. Okay, first you have to know the grammar. Due to the structural complexity and unique use of language, there's little to contribute into to this goal. You have to reach the goal, you have to must know the grammar first, and the second one is the literature often reflects the particular cultural perspective. Thus, on the conceptual level, it may be quite difficult for the students. So, we are moving for the literature level. It will be the difficult for the students. So first you have to know how to make the sentence and without the grammatical mistakes. And then finally the students of literature will contribute nothing to the school. These arguments certainly needs to be addressed if we are to reach the decisions as to whether or not know. First you have to know the grammar, and first the second thing you have to know the what is the literature. These things all do not know, there is the no use for the students to teach to to learn the communication. And next we see the first the important things is the grammar. We should know the grammar. Okay, some of them some of them are not interested not interested in grammar, because
they are thought that it was a very bore like that. So it is not a bore, it is very interesting. Once you enter into a grammar, it will be very interesting to learn that, first you must know the grammar, then only you have, then only you will communicate with each other without the grammatical mistake. So let's see the what is the grammar. Grammar includes the rules for correct writing and speaking. So here the grammar is the rules. There are many rules in the grammar. It helps for you to correct writing and also the speaking. An important part of learning, but to learn how to speak are more important. So the first thing is the important is the how to be speak. If it is the very important for you, grammar guides how language should be written, spoken in the correct way. The grammar guides you how you should be written and also the spoken in the correct way. Grammar includes the instructions for how the language should be used correctly. It also gives the instruction how to be use your language in the correct way. Okay. So the basic grammar functions, these are all the basic things you have to know. What are all the basic things you have to know? That's see the all of you know that one is the grammar. The first thing is the parts of speech. So here it is the parts of speech. There are the eight spots of speech are there. And then what is before that you have to know the sentence. What is meant by the sentence? The sentence means the group of words. That means the group of words which make the complete meaning. You have to give the complete meaning, that is the sentence. Okay. That means a cow gives a milk. All are studied in the school days. The cow gives a milk. That is the sentence. Okay. So here it is cow. You are mentioning the cow. That is the noun. And then this another thing is the verb. And another thing is the what? Adjective, noun or adjective, whatever it will be coming there. So you have to make the sentence is the correct way, and then also in the proper way. First see the adjective. What is meant by the adjective? To describe a noun, a pronoun or part of a sentence. So it is the it will be describes the noun. What is the noun? The name of the words are called the noun. You all know very well. And that also the pronoun. Instead of noun, we are using the pronoun. For example, he, she, it. These are all the pronoun. For describing it describes a noun or pronoun, it is the called the adjective. For example, is given here tall, thin, smart. That means here we have mentioned a tall boy, thin girl, smart girl, like that. You have to mention here a thin girl means the girl is the noun. It mentioning the noun, so it is the thin is the tall. Sorry, thin is the adjective. And then the adverb. Adverb means to describe the verb, adjectives or other adverbs by giving more information about how when something happens. So it will be given, it will mostly the adverb comes before the verb. Okay. Quickly, for example, quickly, finally, tomorrow, always, this and all the adverbs. Reading quickly. So reading here it is the verb and also the quickly, how she is reading. So it is she is reading the quickly. So mentioning the verb, extra qualifying, giving the now verb is the what? Adverb. And then the conjunction. The conjunction means the sentence and or these are all the conjunction. They connect the class, the sentence or word. So connecting the words or sentences is called the conjunction. The conjunction, for example, is giving and so but. Okay. Next thing is the determiners. Determiners to clarify which noun is being to refer to. It's a noun is being referred. That means the these, my, both. These are the example and the exclamations. So wow, hi,
this another what order the exclamation is symbol, it will be given for you before the nouns. And then the what order the noun. Noun means the, you know very well, a name of things, people, place, this are all the noun. What are all the names it will be given? It is the noun. For pen, for example, pen, pen is the noun, book, book is the noun. And then the example is given here, water, sister, sky. Okay. And then the prepositions. So the what are all the prepositions means, in, out, up, down. These are all the prepositions you are using before the noun. And then the pronouns. So instead of using the noun, we are using the pronouns. For example, he, she, it, like that. So now you are listening, that is the verb. Now I am teaching, that is the verb. So you are doing what are all the activities in the grammar. Here's an example is given, play and think. In the grammar, the main, the three topics is main for you. First one is the parts of speech. The second one is the sentences. And the third one is the phrases. That is, these are the three first know that one. Pattern. So subject plus verb. So you have to first, for the sentence making, you have to first make this subject and next verb. So the bell rang. So here the subject is the bell rang. So rang is the verb. He wept. So he is the subject and wept is the verb. So next thing is the, see the sentence, subject, verb and object. How it is like, she likes, for example, see, she likes X. So she is the subject, likes is the verb and X is the object. So the first thing, the first subject is mostly in the noun or in pronoun. Okay, and after the verb, it will be noun or in pronoun. That is the object. Okay. See next one. I met my brother. So here I is the pronoun, met is the verb, and my is the, my also the pronoun, and brother is the noun. So that is the object. Okay. And then next one, object plus verb plus adjective. So here Martin is busy. See here the Martin is the subject and is the verb, and also they see the busy. What she is doing? He is in busy. So busy is the adjective. She was sick. So she is the subject, was verb, and the sick is the adjective. And then subject plus verb plus adverb. What here comes? The truck came here. Here is the adverb. That adverb. He ran fast. How he is ran? Here the two, here see, came also the truck came here. The truck is the subject, came is the verb, and also here that also the verb. Okay, that also the adverb. It mentioned as the adverb. He ran fast. He is the subject, ran. He ran. How she is ran? Fastly she is running. So it is the fast is the adverb, and then the subject plus verb plus noun. So here there is the subject or is the verb, and noun is the teacher. So Merlin was the class president. Another example. So this is in that way you have to make the sentence. Okay, and next one. See the tense. You all know very well. There are the 12 tenses for that. So here it is the present tense, past tense, and also the future tense. In present tense, what you are now presenting, that is the present tense. What you did on yesterday, day before yesterday, what you did some days before, that is the past tense. And then the future tense, what you are going to do,
that is the future tense. So in this tense there are the four categories given for you, and then the first one is the simple present. Simple present, that is the I play basketball every week. Every ball, I play basketball every week. Every week he will play the basketball, that is the present tense. And the present progressive, that is the present continuous. I am playing basketball now. So present, it is the present. I am playing. Ing is very important for the continuous. So I am playing basketball now. And then the simple past. If we go to simple past, I played basketball yesterday. So I is the subject. It will played. Played is the verb. Play. Past tense is played basketball yesterday. Past continuous. I was playing basketball whole evening. I was playing. That is was is the past tense. Okay. In past tense, you do not mention as the played. So in the past continuous, you have to put the playing. Okay. And the present perfect. See the present perfect. In present perfect, your main used to have had, like that. You have to use, sorry, have has. In the present perfect, I have just played basketball. See here, have verb you have to add have, verb must be added here, and then the played it must be past present perfect. You must use the present participle form. Play present participle form is the played basketball. Present perfect progressive. So I have been. So present perfect continuous. This is what in the continuous you have to use the been. So you are using the being. So you not needed to use the played here. So you have to use the continuous tense, playing basketball for 3 hours. So here this next one is the past perfect. I had played basketball before Mary came. I had. You have to join the verb had and also the past participle form played. And all the past perfect continuous, you have to use I had been playing basketball. I had, you have to be had been. You have to you add that one. And progressive means continuous. You have to continue that verb playing basketball when Mary came. Okay. And then the next we'll see the future tense. And then the future you have to use the will. So I will play basketball next week. You are going to play the basketball on next week. Okay, will play. So they are then the future. You have to go use the going to play basketball afternoon. I am going to play. He is going to play the basketball and afternoon. And the future continuous. I will be playing basketball Sunday. Being going to play the basketball Sunday. And the future perfect, you have to use the past participle form. I will have played. Play past participle form is the played basketball by tomorrow. This is the main thing. You have to use the sentence in the present, past, and also in the future tense. And next one. These are the three main topics. You have to use the grammar, and then the course. Next will we see. The course can be considered the successful in several aspects. This course will be successful in for you in several aspects. It enables the students to improve their written and oral English. So this and all you will be follow. You will be improve your written and also in the oral English. It also helps them to relax when communicating in a foreign language. When you are communicating in your, this English is one of the foreign language. Well, and then you are to communicate with each other, it will be relaxed for you. They understand the principle by practicing, and they develop a critical attitude towards the cultural habits. So
You have to practice this one as the regularly. You will be well for in this communication. Then that's it. The literature will increase all language skill because literature will extend linguistic knowledge. It will be increasing for your language literature. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your presentation. Next, I would like to welcome Mrs. B. Soundarya, Assistant Professor, EC Department. Would like to give a presentation on universal human values. In that, we are going to concentrate on aspirations, achievements, and concerns. Ma'am, you can start now. So, good morning to one and all present here. And I'm Mrs. B. Soundarya, Assistant Professor ECE. And here I'm here to take the topic of universal human values. So, the first thing is what are the main universal human values, which are aspirations, achievements, and concerns. The aspirations are nothing but a strong desire to achieve something high or great. And achievements are something that you have done successfully, especially through the hard work or skill. That is, your main hard work is considered as an achievement. And the concerns are which you are connected with and main work or something important to do. These are the main universal human values. And the next general view of a good life is to be a happy life. And a good life must be free from wants and scarcity. So, if we are free from the wants, that is needs and scarcity, it is considered as the good life. And from that good life, happiness comes from fulfillment of needs and desires, where economic and the material conditions with the adequate standards. If you are with the fulfillment of economic and the material conditions with the standard life, it is considered as an happiest life. And here we cannot be happy if the people around us are unhappy. The happiness and the well-being of one is essential as well as material goods are required to give the comforts of the life. For our main comforts of the life, we need some basic needs and the comfortable situation around us. From dawn to dusk, struggles for making out a living can't be. Next one is the values of the good life. What are the values we should have been with us to sustain a good life? So here, values are the evaluative standards for deciding what's right and what's wrong. So, if we have the mindset to decide what is good and what is wrong, the values will be gained and we'll go through with the standards of our life. And what's good and what's bad, what is desirable and what undesirable. So, the sense of the value is essential for the human consciousness. Our attitudes, preferences, goals, and aspirations are affected by the value system, which is acquired by us, and it sets the standards in the relationship we build. So, the main standards for our relationship are our attitudes, preferences, and the goal and the aspirations we come through our whole life. And the responses we make to the life situations makes the better thing to build a good relationship. So, here, core of our behavior and the motive force of our lives are values. And here, what are the Indian concepts of values? So, the main Indian concepts of the values are the comprehensive term describing Indian thought on the values is dharma. So, based on the Indian concept, the main comprehensive term is dharma. The rule of dharma ensures that one man's pursuit of pleasure does not cause harm to the rest of the society. That is, if we are not causing harm
or anything bad to the society, that is people around us, it is considered as dharma. So man's pursuit of pleasure that does not harm the rest of the society, nor does it prevent others from the similar pursuits. If you are safe, if we are saving the people from the any problem or discomfort, it is considered as dharma. Next one is the ethics of the human life. Ethics is also known as the moral philosophy. So, moral philosophy mainly deals with the morality and concepts such as good or bad, right or wrong, and the justice. If we are going in the right path, that is our standards and our thought, our view in the right path, and differentiating the good thing and the bad thing, and the right one and wrong are the main ethics of the human life, and that is considered as the good human values. So next one is the important role of the human values. Values are the evaluative standards of deciding the same thing, deciding of right and wrong, good, bad, and desirable and undesirable. It sets the standards and the guidelines. So human values of the individual person sets the mark, that is a line to decide what is good and what is wrong. All humans are aspiring to be happy, and whatever appears for favorable to happiness becomes valuable. So for an individual human being or the whole society, the people thinks the thing which makes them happy or happening of their favorable things. If the thing happens favorable for them, they are considering, and we are considering it as happiness and their happiest life. So values becomes the basis of actions. Whatever the action we do, it is all based on the values. Person knows that doing right things will lead to the fulfillment of basic aspirations. So each and every person know that whatever the right thing they do, it leads to the happiness. That is, fulfillment of the right thing in the right way leads them to the biggest happiness and their aspirations. So the values becomes the source of happiness, success, and the fulfillment. So human values are the basic thing for person's happiness and their achievement and their fulfillment. So the main core human values are love, peace, truth, non-violence, and right conduct. So here, love is unconditional and unselfish care. The love is nothing but showing an unconditional affection and unselfish care to the particular person or the group of people. Next one is peace. Peace is the control of mind. So peace can be obtained through our meditation or something like that. So keeping our whole soul in the control, and peace is considered as the control of mind. Next one is truth. Truth is nothing but indispensable ethical discipline. So going in the ethical disciplined path is considered as truth. Next is non-violence. So the respect of life and the recognition of right of others. So when we are in the non-violence path, we can attain the respect for life and the recognition for the right way, and the right path. Next is the right conduct. Right conduct is nothing but the whole thing of love, peace, truth, and non-violence. If we are in the good way, if we are focusing on the right path, and with the we are living with the particular good standards, it is considered as right conduct. That is truth in action. So thinking with love is truth, and feeling with love is peace, and acting with love is right conduct. Understanding with love is non-violence. The whole thing is goes in the way of love. That is unconditional and the unselfish care to the society or people. Next thing is universal values and skills. So here, happiness is universally valuable to the individual human beings. This leads to identify and set the right goals and the right direction. One also has to learn the methods to actualize the goal. So they have to know how to actualize the particular goal in the right way. So these are the parts of skills. This means that the values and the skills go together. Next thing is value education.
The subject which enables us to understand what is valuable for human happiness is known as value education. That is our individual learning about the human happiness, which are valuable for the human happiness, is considered as value education. Value education helps to identify the basic aspirations. Aspirations becomes the source for the happiness, success and the fulfillment. Whereas aspirations is nothing but attaining our happiness in the good way. It helps in the development of the appropriate technology and its utilization for the human welfare at all levels. So here aspirations is development of the human being in the right path. That is, it helps to improve the technology and its utilization for the human welfare. When we are improving the technology, human welfare at the all levels, that is all stages in the society and in the lives of the people increases. So, the main need for the value education are correct identification of our aspiration and goal. So, each individual or a team must identify what is important, what is correct for our development, and what is the main particular point to achieve the goal. Understanding universal human values is to fulfill our aspiration continuity. That is, what we should understand the main thing of the universal human values to sustain our achievement in aspiration. Next thing is evaluation of our belief. That is, we should believe how we can improve our human values, leads to the increase in the value education. That is, it removes the confusions. First, we should have a clear mind to evaluate our belief and believe in the goodness of our goal. Next is technology helps to achieve what is valuable. So, in the current situation, we are going through the technologies and to achieve more things which are valuable to the human welfare. And here it's about technology. Technology is a means to achieve things for human being in an effective and the efficient manner. So here technology can't decide what is valuable. One a technology can be an equipment or a tool to achieve or to process our human welfare. Our human value should be the main level to process the technology. So here technology can decide what is valuable. Only the human mindset and human standards can decide the valuable thing to improve or achieve the technology in an effective and efficient manner. And technology will affect the lives of a large number of people. Therefore, training on technology should go with value education, or technical skill will be misused. So here technology, improvement of technology may affect the human happiness, because that may affect their day-to-day life. So technology must be deal with the value education. So when it is going with the value education, it will not affect the human happiness or human discomfort, human comfortness in any course. So technical education needs to be supplemented with the value education. So technology and the human values should be gone through in the equal path to make the people happy in their right way. This helps human to understand what is valuable for the human welfare. That is, if we are in the stage to develop the technology or develop an industry in the particular area, we should also think about the people's mindset and the people's important role in that area, and we should go with that in the particular way. So this deals with the technology and the value education. If the person creating the technology or creating an particular scientific thing in an area, if he thinks about things with the value education, it will not affect the people at any cost. So here value education helps to understand our needs and find our goals correctly and indicate the direction for their fulfillment. So here technology is to fulfill the human needs, not to discomfort them in the any way.
It also removes confusion and helps to rightly utilize the technological innovations. So here technological innovations are developed to remove the confusions and the discomfort of the society in the particular area or in the whole thing. So next thing is belief. Each and individual person have the different beliefs. In the same way, beliefs keep changing from person to person. So here beliefs may lead to the conflict and unhappiness. On one particular person's belief may cause unhappiness or discomfort to the another person. So here beliefs are different from person to person. And beliefs and the values are usually contradictory and conflicting as these are not based on the right understanding. That is, beliefs and the values are eventually different person should understand the that is one person should understand the another person's aspirations and his happiness to go through the value education, and he should understand we should understand the human being, that is their thought, their way of thinking. We should understand each and individual human being, and we should understand the goal of our life and the goal of our society, and it should include harmony at various levels such as individual, family and society, and this helps in resolving the confusions. So next one is the process of value education. So investigation and verification is within oneself. How we can value how we can process our value education is we and what is the main goal to achieve the aspiration, achievement and concerns. So the process of our value education has to be that of self-exploration. First, one should know about oneself to go throughout the life. It is of dialogue between who you are and what you really want to be. We should, each an individual, each one has should have the self-question what we are and what we really want to be. So this is the main dialogue for the processing of value education. Next, the experimental justification living according the experimental justification where we in the which living standards. And the next one is value of an entity. The value of any unit in this existence is its participation in the larger order of which it is part. That is the main value of a particular point or particular unit is how we are participating in the highest standard in the particular work. Example is the value of the pen is that it can write. So here value of the pen can be understood only when it is in writing state. Here writing is the participation of the pen in the in pen, paper, human being, all in the group of pen, paper, human being, and all the group in that group, the value of the pen can be understood. That is, the participation of the pen can be known only if it is in the writing mode. Next, the value of an eye is that it is used for seeing. If the person can see, he knows the value of an eye.
And the next one is value of a human being. The value of human beings, the participations of humans at different levels. That is participation of the individual human being in the different stage of life. If we attain a goal, if we succeed in the particular stage or particular position, he comes to know the participation of himself in the life. That is the participation at the particular level in his life gives the value of the human being, that is value of himself. The participation is seen in the two different forms, that is behavior and work. So the participation of humans in relations to the behavior are in the 9 values in the relationship. So the 9 values are: first is trust, respect, affection, care, guidance, glory, gratitude, and love. These are the main 9 values in the relationship where the value of the human being can be understood in the participation of behavior and work. So here, the basic human aspirations are considered when we desire for many things in this world. When we have desire to buy or to achieve something, to achieve a goal, it is known as the human aspirations. That is say such as that is known as respect, recognition, love, trust, etc. Our desire, our willingness to achieve our needs, to attain our needs, to achieve respect, achieve recognition, love, trust, comes to know that that individual person have how many aspirations in him. But in the form of all these, we aspire for true and continuous happiness and prosperity. So, in our life, whatever the goals may be, the main important thing, that is the vital thing we desire for our whole life is continuous happiness and prosperity and the trust in our life. That will be the main standard in our life, where the other thing, recognition, respect, love, all that all may be the materialistic needs of the secondary. The first main thing is happiness. To be in the state of liking is happiness. If we are liked, if we are liked by liked by some person, it is considered as happiness. To be in the state of harmony is also considered as happiness. The second one is prosperity. Prosperity is nothing but feeling of having more than required physical facility, that is having more than what we need, the basic standards, more than our basic standards are considered as the prosperity. So here, happiness may be defined as being the harmony that, or in the synergy in the state or situation that we live in. That is, if we are in the happiest soul, if we are happiest way of living with the trust, love, and care, it is considered as the happiness. So that is synergy in the state or the situation. We live with the harmony. The state of liking is considered as the happiness. Being in the state of disharmony or the contradiction is considered as unhappiness. If we are in any discomfort or any confusions in the particular state, it is considered as the unhappiness. So here, happiness is a state of mind or feeling characterized by contentment, love, satisfaction, pleasure, or joy. If our life is with the constant state of mind, with the contentment of love and the satisfaction of our soul, it is considered as happiest life. Happiness consists of positive emotions and the positive activities. If our way of living, our or our way of movement is in the positive way, it is considered as happiness in our life. So thus, freedom from distress, inner peace, or leads to the happiness. That is, if we are free from our discomfort or distress, and or the thing that affects our inner peace leads to the happiness. Next, next thing is prosperity and wealth. Prosperity is the feeling of having more than required physical facilities. That is already I said. Our basic more than our basic needs are considered as prosperity.
uh, and it is not just physical activities. So wealth is a physical thing. It means having money or having lot of physical facilities or both, whereas prosperity is a feeling of having wealth more than we required. More than our requirement, the needs for more than our requirement is considered as prosperity simply. People are busy accumulating wealth, but they do not feel prosperous. This is because they do not identify their needs correctly. If the people identify their needs correctly in the right way, they will feel prosperous when they are in the when they are busy with accumulating the wealth. So each and every individual person should have uh, standard human values and their standard state of mind, and each person should learn about the value education to be prosperous, wealthy, and to be happy. So, next one is the basic requirement for the fulfillment of human aspiration. So, the first thing is right understanding. Uh, if the person is to fulfill the human aspiration, what he requires is right understanding. So each and every person, if we are in a team or as an individual person, they should be with the first standard of right understanding. If the person understands the thing in a right way, this leads to good relationship and physical facility, that is mutual happiness and a mutual prosperity, where the right understanding is needed in oneself. That is, one should read themselves and the human being and the entire existence of he is in the part. So one should know about himself. So one should know about himself, and he should learn the entire existence around him, that is his society, as he is in the part. Um, and the next one, that leads to good relationship and the physical facility, where good relationship leads to mutual happiness and the physical facility gives the mutual prosperity. Here mutual happiness is nothing but we are in the relationship with people and the other human being, we are with the good relationship with the other person aside with us, leads to the mutual happiness. That is, each an individual person should think about the other person's state of mind and go go through with that. That leads to the happiness between both the persons, and the physical facility is nothing but mutual prosperity. The things we use come from that we call as nature is considered as the mutual prosperity. And finally, it is the solutions for uh, attaining the feel unhappy or not being prosperous. So, wrong assumptions leads to the unhappy state and being not prosperous. Hence, people should exploit the nature. People have to understand that these come from right understanding of a relationship. Happiness, that is aspirations, achievements, and the concerns. These three are the main universal human values. Where these universal human values can be attained, can be understand only with the right understanding of a relationship. In order to be prosperous, that is wealthy, to enrich our nature, people must have the right understanding. For the right understanding, one should know about himself and one should go in the right way, where his self soul must be in the happiest state. If he is
in the happiest state when he is moving in the positive way, this leads to the right understanding. So any queries? So any queries? Whatever the queries can be sorted out. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Thank you for your presentation. Next, I would like to Thank you, sir. invite Mr. S. Kirti Balan, Assistant Professor, Civil Department. He would like to present on holistic human health under health goals. So I would like to invite Mr. S. Kirti Balan now. Sir, you can present now. Yes, sir. Thank you. Am I audible, sir? Yes, sir, you are audible and your screen is visible. Oh, thank you very much. Yeah, good morning to all. This is the Geti Balan, Assistant Professor from the Department of Civil Engineering. In this section, I am going to introduce the holistic concept of the health. In the daily lives, we need to consider the health is the main thing. In this pandemic situations, we all understand that our health is the very important and the daily energy savings and to be sanitized is a very important. Doctor's advice and the government's advice is all the same thing, right? In here, how do we attain those holistic health? Let me introduce that the holistic medicines, which we already in the practice or we may heard something like that. It's all based upon healing. What's the healing? Healing the body, mind, and the spirit and the emotional things. So while it's all based upon health and wellness, the health it's all depend upon the most category. It's a healthcare and relaxation, environment and fitness, body care, nutrition, sports, stress management, and relationships and mindsets. What are the mindsets? While we in the happy mood, we will gain the more energy. You may feel that I have more energy, I can do whatever it is. In the mood determines that our health patterns. So in here, we need to balance the everything in our body based upon the physical and the mental and the emotional things. The what are the emotional things and the social things and the mortal spiritual, not a, religion thing spiritual. It's a moral spiritual. Okay, we will about in this coronavirus is affecting and also the other diseases we may heard in the past decades and the or historical events. The WHO recommends these kind of diseases and also the lifestyle disorders only causes the 70% of death. WHO recommends. What are the lifestyle disorders? It's based upon the cardio, diabetes, and the cancers. How these things are not creating in our body, not doing some things in the order. What are the some things? Even we are not having the better sleep or regular food or regular nutrition foods. We may regularly using the junk foods. We eating that kind of foods. The food is the medicine, right? We sometimes our emotions also imbalanced our health. How sometimes the immune system of our own body attacks our own body parts. How it is? While it's all based upon our emotions. Well, the holistic health, it's
solely based upon nutrition, psychological and spiritual well-being, and interpersonal relations influence from the environment. While the illness occurs based upon the imbalance of the energy in our body, based upon our one emotional, rational, and spiritual, and physical, and social selves. Okay, the healing by the healing from that kind of imbalance is only able to be attaining the energies. While how the ancient healing methods, we may heard that our family we may use the some kind of the Asian healing traditions. Yeah, while you have cough or a headache, you use the traditional methods, sukumali, and a regular. Nowadays, we using the Ayurvedic, yeah, Siddha medicines to attaining the energies. There are the some roots mixed water. It's helping to attain that kind of uh, energies, right? In the Asian periods, India and China having the various type of the healing methods, even yoga, Ayurvedic, Siddhas, kind of that. Even the Socrates told warned about the even on our body, we treating the one body parts in our body will not be able to get into good health. We need to treat the whole body, then only we have the wellness. Okay, in the Jan Christian months also told that the entities, the greater things, the difference from the sum their parts. Even that adjective will be changed in 1970s. The modern vocabulary in the what are the things we know in the dimension of holistic health. The every these five things will be interdependent. It's a very interdependent. While the physical and the emotional things are connected, and the mental and the spiritual, we feelings our muscles, we get the new energy generations. Whole day after the workouts, we get that energy generations without getting tired. We will get the full. I'm not talking about the yeah, first week of gym schedules. I'm talking about the regular daily task of exercise and also the regular ones. Okay, that will help. How to attain with that good physical health, to ensuring some things, to eating the good yeah, nutritious food, to avoid junk foods. And nowadays, we having the junk foods. Even in the ancient days, in the Tamil Nadu cultures, we use the pickles. Pickles is the over junk food. We only use this a minimal level, very minimal level. We can use it in teaspoon levels only. It's only the 0.1 percentage of our food order. But nowadays we using the junk foods as the main, yeah, barotos and other noodles, fried rice, that's kind of. We need to avoid that. We need to eat the nutritious food. That nutritious food will help to attain the most energies from that particular foods. Okay, to prevent eating the disorder, don't skip the meals. In the every area, don't skip the meals. Okay, the skipping the meals is the very dangerous. Even you may heard the nearby people having the diabetes or the ulcers. The doctors recommended to don't skip the meals. It's while you skipping the meals. In the particular illness, I am just skipping it. If you think some people told I'm just skipping the only one time of the meals, I will attend I will get those kind of calories after in the lunch. While skipping the lunch, I will attain those kind of calories in the dinner. That's not a good thing. We need only the body have only only able to attain some kind of
observations of sorry sorry for that delay. For observations of the sun energies, okay, never skip the meals and the drink the 8 to 10 glasses at least. Okay, the regularly the doctors recommend us the above 2 liters of water per day is the very needed one. Minimally you must attain the 8 to 10 glasses. It's a full of glasses. How the Punjabis drink the it's their milks, it's long glasses, right? That kind of glasses. Don't take the small kind of glasses. Okay. Then to cleanse your body, this helps while we, however, we getting that water intakes. You only helping to your kidney, not to fails. Okay. What's your kidney is doing? If it is this purifying your bloods, right? Yeah, we need to help to your kidney. While you are not drinking, I don't know drinking. You are not a rat, right? You are the human. So we need to drink some amount of water is what we need. Okay. So you don't be think afraid of that. Why I'm not having the drinks while in winter seasons, the body absorbs your water through your skins. It may also helps, but the direct absorption of waters with contains some minerals. So, and personal recommendations, boiled water is very helpful and avoid the RO water. Even the government are going to giving you the policies to avoid the RO waters, which is not contains any uh, virus or the bacteria and also any minerals. So we need a minerals for our body through the water. So obtain the good municipal waters. It's a very helps. It's a sometimes it's sucks, but it helps. Okay, and exercise. It's a very maintaining your body and not doing excessive saving of your cholesterol. It helps exercising and the regular checkups. Maintain the regular checkups. So it's unnecessary. Some people schools don't do the regular checkups. It's a kind of the corporate things, but it's just to know the what the our body in which level. We need to know that. Even you are the youth persons, you need to know that what are the things are going. Maybe we have a genetical problems or yeah, maybe the some category, some kind of category people have the regular genetic of cancer particles and the regular genetic of piles, regular genetic of diabetes. We need to check that before. Even how the birth babies also having the diabetes and the cancer things. It's all based upon the genetical things. We need to check up our regulars. Even in a year, it's not a cost of more than the 5,000, I think so. And the uninterrupted sleeps, the 7 hours uninterrupted sleeps, 6 hours may, and also not the sleeps. You may be count the 7 hours. I will sleep in the morning and I will play the games in the over the night. It's won't helpful, right? Yeah, we are humans, the animals groups. We need to sleep in the night only. That our body clocks is designed based on that uninterrupted sleeps. So try to avoid using the phones, mobiles while you are sleeping. Okay, minimum 10 minutes gap. Give the 10 minutes gap to your viewing your mobiles. It's very helpful. Otherwise, you will get a stress into your eyes and it's make occurs some others sight losses. Some percentage of variance of sight losses. Okay, and avoid taking the additive substance. It may be junk foods. Most of the junk foods having the additive substance, and some of the additive substance are there. So don't take it. It may be help to attain the temporary energies, but it won't help. It's
definitely kills, yeah, every parts of your body. Okay, don't take the additive substance in whatever in the form. Even the government is opening its safety use, or it's a minimum affecting category. Don't trust it, don't use it. Okay, prevent from the addiction properties. Okay, in this youth life, you may have that this is the stale ones, this is the stale things to do. Don't trust it, don't do that. It surely affects your body. And the mental and intellectual health, healthy body and healthy mind, only the happy human we may. While intellectual health to skills to improve your every mind things and the body things and your active things, everything's okay. And some ways to attain the good mental health: to set a realistic goal, maybe it's based upon your academic or your the career, not on the academic. It's some people in the, even we know the hero Ajit. He's acting hero, and also is a F1 car racer, and the bike racers, and also the photo maker. So we have more goals in our life, and we have that. We need to set the realistic goals. Okay, what we have to do, what the things we need, what actually we need, what to do for that. Just list out it and what to do for that. Make it that to based upon your mental health. You are thinking of that particular things. You will absolutely you will get that. While regularly getting practice in that goals. Okay, regularly obtaining that goals by practices. Some of the positive outlook, you must maintain yourself with the positive outlook. You may have dealing the problems with the conflict things. You need to approach that with the positive outlooks. Don't go with the negative one. While the positive one only helps you to the body achieves what the mind believes. What are the things you believe that only the body achieves. The how the most holistic medicine stores, you need to trust yourself, you will be get well soon. Okay, while you are observing some, you are taking that particular medicines of that meditations, you need to uh, accept that you will be get fine. And the emotional health. Our when your mood is good, your energy will to the upwards. It's in a sad mood, you will experience the loss of energy in your body. Simply in Western cultures, while you are in the sad mood, just intakes the hot beverages like the teas, coffees. You may which you likes mostly, not addictive thing, just energy drinks, like kind of non-addictive energy drinks. That only helps to your emotional health for temporarily. From the temporarily, you need to accept that I will be okay. I can able to overcome that particular emotional or sad things from my life. You need to accept your own upwardness. Okay, and some ways to attain that, take that one strength things and the weakness things to accept that it will be able. If you're not able to handle your stresses, seek the help. There are the more portals to help you. The psychological doctors will help you to attend. What's the psychological doctors and not the psycho thing? You may know that you may feel like that I'm not a psycho thing. No, the psychological doctors will attempt to improve your every and each emotional things.
Also, the some people will how you feel happy with your families and the friends because you are trusting them. Okay, so make a strong communication with them even in the every situations. In what are the situations are there, you need to trust them. While speaking to them, you may get better. It's the attaining the emotional health. This is the base, but some other not recommended ways are there that are also I'm not also recommending that some your friends may recommended that don't go with it. Just talk to them, communicate with them, communicating your fears and the sadness, what are the happens. You need to expose that. While you are exposing this, they're simply gone away. They're simply gone away. You will feel less while we exposing your loneliness. What are the things? Okay, the social health is a very important. While you are trusting your peoples, your fathers, friends, mother, and your close relations and the close friend circles and your career based peoples and your colleagues, you need to trust them and you need to satisfy with their relationship while you are accept that social things. Your emotionally well-beings will be hits like connecting with to the emotional well-beings. You will get a satisfying with that relationship. There are some ways you need to increase your interaction with those people to improve your communication skills with them and the positive self-image. You must assume that positive self-image. You need to esteem your things with a positive outlook. Okay, you don't feel that I'm not able to meet that. Particular things. I'm not very difficult to do with or I'm very difficult to communications with the other peoples. Don't like think like that. You may do that. You must trust yourself. You must improve your positive things in you. You need to give you the positive outlooks. Maybe you have a fears, you have afraid of doing that things. Just act it. Why? While you have the acting regularly, you will get that particular mood as your constantly mood. Okay, you will get into the practice with you are this positive self-image, and I can able to do like that. You will definitely do it. Okay, you must need to assume a positive self-image and interacting with the self type of different types of people. The friends circles are based upon the same type of the people. You need to interact with the different types of people. Then only you can able to know the social things or how the peoples will be reacts, how our inputs need to be in the some particular social talk. We may get through only by practice and having the trial and error method only. You need to accept and understand the different cultural norms. You don't criticize it. Yeah, everyone has their own trust. It may be you need to culture accept that. You need to openly to accept it. Is you are ready for the social health thing. And the social health thing, the expanding your social circle. How to meet new friends in your area. Just we look at it. And social interaction. Identifying your hesitancy. While you think you are not ready to chat with the people, you may feel that if I told some things, it will be get into the wrongs, or you may be identify that the problems which you meeting with interacting with the peoples, you need to overcome that. You need to self-advise yourself what to do under that thing, or get help from your old friends. They may have expertise
that particular things. They may don't hesitate to ask your friends or the families about anything. Okay, that's very very helpful to you. While you getting that what's wrong, the feel wrong with the attractions, you need to overcome that. Then you may overcome your social anxiety. பதட்டம் இருக்க தான் செய்யும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். யூ நீட் டு கோப்பிங் வித் தட் ஆன்டிசிட்டி. அது ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி யூ நீட் டு ஓவர் கம் தட். ஓகே, தென் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு you need to interact. It may be a stressful, it's worried, what maybe the people will be take that my speech will be gone wrong. So you may have a good speech communications in your local language, also in your based on religion languages. You are not afraid to talk in spoken English or in other. Maybe we the only state we having the Tamil only states, and other states are practicing the Hindi too. They may know that they are easily able to meet with the Hindi peoples, but we have that anxiety, right? But the English is the common languages. We can able to. If you are wrong in your adverbs or words usings or grammar usings, don't think about that. Even just have the quiet. Even the ex-president of America, Mr. Obama, even he don't know about the exact grammar. In looking of that his speech, it's a non-grammar English. Yeah. Even some of the websites introduced that the Obama's English without grammar. He speaks without grammars. That helps. It will be able to without grammar. You can able to speak. That's will helps. Don't worry about that. Okay, you must believe in yourself. Constantly, you may get upset with the peoples and the time interacting with others. You need to believe yourself. You can able to get easier by practicing. Even it gets fails, uh, you need to practice. You may able to get with whatever the things you wanna make. You can able to do that. Okay, you must believe yourself. Even if sometimes you may feel that you're not good things, you need to esteem yourself. Self-esteem is the very very important thing. You must love yourself the first thing. While you hear some people may know that I'm not good with that, why I am, so I'm hating myself. That's don't do that kind of things. That once helps, right? While you are in the meditation, the doctor told in the on theory and the paper stores that while you are hiding yourself, your own immune system kills your body parts, even not in your own. While talking about yourself, that's also based upon your close relations and your close friends. While you one times you're hating them, forgive them. Just forgive them, whatever they do. They are your friends and they are your families. Just forgive them. Okay, that's the main thing. There are some research told that your close relations and the close friends are your body parts. While you're hating them, your own immune system kill that particular parts. Killing, it's attacking that. Okay, you also get sick from that. So forgive all and trust yourself. You can able to do whatever you think. Whatever you think, it may be nothing is impossible. Think that nothing is impossible. You can able to do with a certain practice. That's the only thing you need. You need to practice that. While you're practicing, you may feel that while you're
continuously you having your classes or the online classes, you need to have mind blastings very stressful. It's not a good things. I'm not able to do that. You may hear that the speed lectures maybe in English languages. I feel very difficulty. Just practice it. Just hear it. How the baby was, how the your 1 year baby was. Why? He or she observes the speech. What we are telling is observe the speech. While the speech is repeats, it will be understood that simply okay, this one is this one is this. While we showing the puppet, it's telling that this is a puppet, why it's coming to you, coming to you, coming to you like that. The baby will understand this is the puppet, right? That kind, you need to practice this. While hearing anything, you need to practice it everything. It helps you to attain and boosting your self-esteem. And be confident. You must be confident. The lack of confidence with interacting with people will definitely gets into fails. You must act like that. I am a very confident boy. I can able to meet whatever they think. Okay, you need to be a self-confident. I can able to do that. Yes, I can. You may nervous in the inside. Don't show in outside. Okay, don't show. Don't act like that. You are nervous. You are nervous. நம்ம மூஞ்சி வேணாலும் உங்கள்கிட்ட காட்டலாமா? I heard some noises. வராது. பாண்டியர். Okay. It's okay. I will continue. பாரு பண்ணு. We need to practice very, very the practice is only while you are not having any topics with this, you need to ஸ்டார்ட் பண்ற. very important. Excuse me, sir. Wait, sir. கட்டியா இருக்கு. Who is that super SK? Who is that profile? Please close the profile. Mute that profile. குட்டியா 20 ரூபாய் 30 ரூபாய் இருக்கு பாத்துட்டு. It is disturbing here. Who is that super SK? Mute it. மிஸ்டேக் ஓவரா பண்ணிரானம்மா. தம்பி என்ன அவ்வளவு அக்கறையாப்பா. யூடியூப் சேனல்ல நீ வாப்பா. Sir, you can able to remove him. பத்து போ. ரூம்ல Yeah, you can continue now, sir. Yeah, okay, thank you. Well, the practicing is the really, very known skill. We know that, right? We are practicing the daily task. We have that bathroom skill. While we get up in someone having someone have the bed coffee. Everyone, most of them, it's today's cultures. It becomes today's cultures. In the 90s, it's awesome things. Today's it's a common one. Bedroom coffee. Bed coffee is a very common thing. Like the parties, without the bed coffee, some people get upset. Some people trust that the coffee, how the coffee tastes in the morning, that's the entire day will be carry over like that. Everyone has their own trust and their own feelings on that. We need to interact with the social peoples like that. The same thing. We need to practice it while we meeting the strangers. Even in you're going to the banks or the any railway stations, you may have that the rail friends and the bus friends. It may help. You may know that sometimes you can't be able to expose your some kind of topics or some things to your well-being or well-known people, friends or families. Some people, but we can able to express that kind of feelings with that strangers because we are not going to meet them or her in a futures, right? So we don't care about that.
and we won't think about that it won't bother our careers or anything. So we simply uh, spoke it that okay the how the drinkers use they openly spoke. Right. Like that, you need to simply you need to practice that. Okay, you need to practice whatever the things you can able to uh, deliver to the strangers. That's really helps you. Okay, maybe the more topics are there with some people, the gamers talk about their gaming things with the others, and the family persons they talk about their family issues with them, and the common people will discuss about the political things and the national affairs like that. It may helps to improve your social skills. Okay. Then we need to note that the moral spiritual health. It's this faith. It's once the faith, beliefs, and values based, and it's not only dependent to the particular religion. It's there is no not a recommended way. There are the multi ways. So moral spiritual health are the very more things. In the yoga, we have the mudra, seven chakras. In Muslims, they have a faith with the five pillars, and the Christians have some, and Jains have some, and every religions have the some beliefs, right? Some beliefs in the morality, and while we being the morality and spiritual health is very necessary to know the meaning of the purpose of your life. The more ways are there, more ways how the religions are following. We are not looking into the specific religions. I have one suggestions here only. Moreover, the looking the deeply within the oneself and understanding the one existence faith to maintaining the normal health and prevent diseases, treatment of diseases, promote the positive health and move towards the positive health. How the treatment of diseases? We need to have the faith on that meditation. Then only we have able to prevent from the disease. Okay, how to approach? There are Ayurvedic, Yoga, Naturopathy, and Allopathic, Ayurvedic, and Unani, Siddha, and Homeopathy. They are the more approaching things are there. Okay, in the holistic medicines, already in introductions I told about that the body, mind, and the spirit, and the emotional things to obtain the health and wellness. In philosophy of that, the one can achieve the optimal health by gaining proper balance. To gaining the proper balance, I told that our every parts of our body is interdependent, not uh, interdependent, not exactly it's a dependent, it's interly dependent. Okay, while the one part will be fails, the whole body expertise that losses, right? Maybe death. Okay, while there are some percentage of category for importance, we need to obtain that. We need to overcome that kind of imbalances. What are the things we need to balance? The physical, emotional, and spiritual things. Why the negativity is definitely affects our whole health. While in the holistic medicines, the doctors uh, uses the conventional meditations to the alternative therapies. They have the more therapies. While the medications, while some persons have a headache and the other health problems, they recommended the diet and the sleep habits and stress and personal problems with involving that kind of treatment with drugs to relieving from that symptoms, but also the holistic medicines based on the belief of unconditional love and the trust and supports. We need to trust that
meditation. Okay, the most powerful, the healing things. The healing takes team approach, which is involved with the patients, come doctors. Treatments involves the fixing the cause of conditions, not to skip or avoiding the symptoms. It's need to fix it, right? So we need to one thing that the self-care to promote the wellness. How to self-care it? Maybe with the diet, exercise, psychotherapy, sorry, physiotherapy and relationship and spiritual counseling and the contemporary and the alternative therapies also there, the acupunctures and ceropic gas and homeopathy and and in the American associations and our even IUs is developing the holistic medical systems with the Ayurvedic and Siddha and every state has their own traditional methods, right? They are approaching them. In every department of the health organizations, they are approaching to introduce that kind of holistic health things to maintaining the whole medicating systems without any side effects. Even using the drugs, we obtain some kind of side effects. It's not a high level, it's a curable level only. That kind of, without that side effects, we can only able to get into traditional medicines only. The government is planning to provide that kind of things, and the holistic health depends on our attitudes of the commitments. Our attitudes and the commitments are the very important. The solving the human health, the problems with the holistic health and the management is the very important. It's a cost effective and sustainable and not a discriminatory available options. The foods is the very important one. While the Greek person, the father of the medicines, told our food should be our medicines, and our medicines should be our food. While we have the while you're taking an apple a day, you will keep your doctor away. That's really helps. Okay, that kind of foods we must maintain that kind of nutrition food. While we must ensure we can't able to jump over just skipping the junk food and going over to the that kind of nutrition food. We can't able to do that because the human things and this psychological things we won't able to accept it immediately. We need to practice with that too. You add your nutrition foods with your regular foods. It's slowly that increased it and into the 100% level. That's really helps you. And also exercise is very important. Well, what the exercise you need to sweat it? Not yoga. That's not kind of that. Sir, that's maybe religion things. What are the other things? Yeah, there are the other things to do. Go to the gym or use the meditations or simply use the there are more type of practices like that. You may search in the websites. It helps really to you. In the every humans are the difference, right? So we can't able to adopt with the single system or the single method of medications. There are more things are there. The Chinese using the acupunctures and the heat treatments, and we only nowadays we totally based upon the Western medicines. Those kind of recommended through the drugs. Without drugs, how can you be able to? So what's we need a drugs, right? What? Why? While you have a headache or the fever, get a good
heart privileges, and get some Ayurvedic, tulasi, use that tulasi tea, kind of that helps to the headaches and the fevers. And while don't go with that blindly with my quiet, while you expertising that kind of more than or 2 days, go for the drug types of medicines, yeah, Western medicines. Don't trust it. Maybe it's viral effects. That's only able to cure with the drugs. But it's a regular one. There are the crores of bacteria, fungi, and viruses over. It's floating over through the, yeah. In our lifetime, we can able to only able to expertise and able to improve the immune system for the sum of thousands only. So we whatever the hygienic things we follows, we definitely expertise the any kind of that attack from that is viruses and bacteria. Okay, yeah, we need to overcome with our regular food habits and the mental health by meditations, or you may feel with I'm good, good in some people should be good. While I'm in a library, I feel very good, very calm, and I think very motivative. And some people feels in their temples or their holistic places, that really helps. Any queries? I concluded. Any queries? Any queries? Any queries in YouTube? No queries, sir. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Thank you for your presentation. So today's session is getting over. Yes, thank you for all the participants and faculty members for to present clearly with your views. Let we all meet and join by tomorrow's session. We will post another link in the corresponding groups as well as. Thank you so much. Thank you, one and all.